Assalamu alaikum. Good afternoon, ladies and gentlemen. And we are coming live once again. Sydney Champions Trophy resumption after the second week resumption after the long pandemic. And today we are having the game between Sydney Shield versus the Venomous Troops. News from the center is Sydney Shield has won the toss and they have elected to bat first. The umpire, Alan Owens, and then Venomous Troops is already on the ground, and I can see the two opening batsmen from Sydney Shield is already onto the ground. Mazharul Bhuiya Ronnie and Arup Shah. And we will be underway very soon, live from Padstow Park. As you can see, the two opening batsmen of Sydney Shield, Arup Shah and Mazharul Bhuiya Ronnie. And they are walking out in the middle. It's kind of we can say that this is a clash of the titans. Two friends facing apart today, Masood Khan and Ghalib Anwar. Let's see who comes as winners at the end of this clash. Two batsmen are walking in the middle. Venomous Troops in a huddle at the moment, finalizing their game plans. And for Sydney Shield, I think it will be pretty simple right now to score a lot of runs. Padstow Park is usually a very high scoring ground. This is live coming from Yes TV Australia. You can tune into your Facebook page or YouTube channel for the game. Looks like Mazharul Bhuiya Ronnie, he will be taking the strike. Some last minutes going on. Thanks to the sponsors for this game, for Sydney Champions Trophy. And our sponsors, title sponsor, PFC Global, and all the other major sponsors who's bringing this game live, a community in community level. It's absolutely wonderful to see. Mazharul Bhuiya Ronnie taking guard, probably taking an off stump one. We are underway here, almost underway. Venomous Troops and Sydney Shield on their respective groups, standing in the second and third position at the moment. And this game is very, very important. Whoever wins will have the edge. On the other hand, Sydney Burners are flying at the moment in that group. So as per the format, whoever stays on the top will be going straight to the quarters, and the second and the third position on that group will play an eliminator. So tough task to topple Burners, but at the same time you can go all along, and both these teams has the firepower to do it. Mazharul Bhuiya Ronnie getting ready whatsoever. Field placing one slip I can see for the early on, and Captain Nijor Islam Ronnie from Venomous Troops will start the proceedings for them. A bit of a wide slip, I can say. And we are in the
a bit of a wind. Always there's a smooth breeze goes on at the Padstow Park. Let's take a look at the quick field here. Long off is outside the circle and also a deep mid wicket. Obviously, Venomous Troops knows Ronnie's game. He's very strong on that side and trying to cramp him from the very start. And the rest, it's a very heavy offside field. Only 3 men out on the leg side. No fine leg. So keeper have to be on his toes. First ball. Brilliant delivery. Nicely left away by Mazharul Bhuiya Ronnie. Excellent bit of start from Nijjar Islam. Nicely shaped away from his body. Very good delivery. Good start. Right on the money. So first delivery done, no runs on the board already. No runs on the board yet. Would be in very, very interesting clash today. Viti versus Shield. Shield is batting. Won the toss and elected to bat first. Nijjar Islam for a second delivery. Once again, brilliant delivery, but equally well played. But Nijjar had this covered. He has placed his fielder to perfection. So first runs on the board for Shield. Nicely clipped away from his pads by Mazharul Bhuiya. Straight to the fielder. And change of fields for Arup Shah. Left-hander. Mid wicket comes in. Square leg going back from the other side. Similar sort of field. But there's only one man outside the circle. I can see deep square leg at the moment for Arup Shah. Nijjar Islam went outside the off stump. It's quite difficult always when you have a left hand right hand combination. But Nijjar Islam is an experienced campaigner. He's up to the task. Very good adjustment to his lines. As a bowler, it's a bit of a nightmare when he has to bowl left hand and right hand in the same over. But as I was saying, Nijjar Islam is a very experienced campaigner and he has so far so good. 1 runs on the board. Once again, good length. Chance of a quick run there. Very nicely dabbed, and Arup Shah is on the mark as well. And once again, the agonizing field change for a left hand right hand combination. Nevertheless, 2 runs on the board. Very decent start. Very good bowling so far from Venomous Troops. Once again, good delivery and really good shot. Racing towards the boundary. Oh, the ball died down in the end. Didn't went to the boundary. The fielder chased it down. 2 more runs. Probably hit him on the upper part of the bat. Looked a boundary when he hit it. But eventually the ball died down into the boundary. And in the process, 2 more runs added to the Shield's tally. Couldn't get the timing. But the planning was right. The field is up in the earlier 6 overs. So Ronnie's plan was pretty good. Execution will come on. He just came onto the bat. Last ball of the over. So end of the over. No runs in the final delivery. 5 runs on the board. Decent start from both the side, I would say. Rajiv Sharkar there, playing for Venomous Troops for the Sydney Champions Trophy. Sound off করলে আমাকে বলবেন না So that's the end of the over. After first over, 5 runs on the board.
Seems like we are playing from one end here, and that's a pretty good plan. Spin from the second over here. We are playing from one end, so Mazharul Bhuiya will be taking the strike. He's a very good player of spin, but Venomous Troops looks like they have got the field covered here. 2 men outside the circle now. The long on boundary and the deep mid wicket. Due to field restrictions, you cannot have more than 2 men outside the boundary. But let's see how Mazhar will negotiate this over. Let's take a look. Very good delivery into the good length area. Excellently played there by Mazharul Ronnie. A bit of a chit chat between the umpire and the bowler, probably saying something. No run on the first delivery, second ball coming up. Once again, nicely loop delivery, played straight. Once again, couldn't connect. Plan was to play towards mid wicket, probably. Oh, that's very unfortunate here. Looks like Mazharul Bhuiya lost his balance. Taking the long walk back, I think he got hit out. Let's take a look at the replay. We don't have the feed here, but looks like Mazharul Ronnie has... Yes, he has stepped onto the stumps. Probably went a bit too much back. Very unfortunate way to get out. So the first wicket fall in most of the unconventional way. Mazharul Ronnie is taking the walk back, and this wicket came out from nowhere. Ronnie was looking good, was getting into his groove, but eventually lost his wicket in is the most unconventional way. I think his feet crashed onto the steps. He went a bit too far back. Unfortunately, we don't have the feed. We didn't expect that was to be a wicket. We were like saying that he miscued the shot and went to the straight. But then, in the process, lost his balance, and Shield lost their first wicket. 5 runs on the board. 5 runs on the board. So new man in is Imranuddin Shobhan. A very decent player. Usually plays for the side Ekattur, captains the side, leading from a very, very long time. So the first wicket down, Shobhan came in at number 3. Very good over so far from BT. Once again, nicely looped away. These balls are tantalizing. Excellent delivery there. Trying to... ball just nipped back a little bit on his way to the keeper. Once again, tried to cut away, and this one's called a bit wide. Yep. Probably just over the tram line. So far, the spinner is operating really well there. Nafis. Pitch short. Shobhan tried for a quick run there. Chance of a run out. And in the process, that's always happens. They tried for a second run, but probably a bit too late. Arup Shah to respond there. Shobhan just dapped nicely. Ooh, if keeper could have latched onto it, this could have been very interesting there. Let's take a look once again on the side on angle. The keeper should have
went behind the stumps. And the fielder didn't had any chance in the end. He couldn't even see the stumps. The keeper was blocking it. This is elementary mistake there. Nevertheless, no damage done. Nafi's coming round the wicket. Once again, nicely looped away. Chance of a catch. And went to the boundary. Rajiv Sarkar couldn't cut it off. He was a bit wider in the long on region. And in the end, first boundary for Shield there. Oru played it very fine and straight. Rajiv tried to peg back with his feet. Couldn't do so. So the first boundary on the board for Shield. Bit of an eventful over here. Once again, slapped away. Racing towards the boundary. But this time Rajiv Sarkar was ready. So one more run in the board. End of the over, I think. 12 for 1. Let's take a replay once again. Yep, slapped it straight past the bowler. So end of the over. After 2 overs is 12 for 1. A bit of an eventful over. We had a bit of everything here. Chance missed, run out. So Ronnie continues for his second over, third over of the innings. Very good delivery. So Nijor Islam Ronnie here. Oh, nicely played. Right and very nice onto the gap. One more run taken. Pretty interesting game going on there at the moment. Shield lost their first wicket and pretty decently going, I would say. They need to capitalize these power plays here. Oh, very good delivery. Nijor was not interested there. Let's take a look. Probably straying down the leg side. Yep. Shobhan missed it completely. Missed the length there. Tried to make a big hoik, but couldn't connect. No damage done though. Nijor Ronnie was not interested in appealing. No fine leg there. At least a couple should be. There should be at least a couple. Rightly so. Two more balls to go in this over. 15 runs. Nijor is operating very nicely at the moment. Shobhan walked in. Went to the gap. Very well fielded. Just a run there. Looking at Shield. I can sense a bit of an urgency there. This is the fourth over of the power play. Only 16 runs on the board. But Venomous Troop so far has been very, very disciplined with their line and length. Not bowling the boundary balls. Arup Shah he is looking a bit busy out there. So probably big shot coming very soon. Oh, what a delivery.
Arup had nothing to try to dab it toward leg side, probably for a quick single, but couldn't connect in the end. Yep. So that's the end of another over. Nafis probably will continue once again. He has bowled really well. 16 runs on the board with the expense of 3 overs. I beg your pardon, I was thinking it was the 4th over, but Ronnie started. So this 3rd over done. Decent start, but as I was saying, you need to capitalize the power play overs. Nafis for his 2nd over. Nicely cut away. Excellent shot into the gap. Probably won't go to the boundary. The chase is on. And in the end, the ball wins the race. So the 2nd boundary, and this time from the bat of Imranuddin Shobhan, nicely cut away, went into the gap, racing towards the boundary. The fielder gave it a bit of a chase. So very good start of the 4th over there. Patsto is a bit faster on the offside. The outfield is a bit lush on that side. Once again, tried to cut away, probably too close to the body. Let's take a look. Try to replicate the last shot. But yeah, Nafis has pulled his length a little bit. The last ball was a bit wider, so Shobhan could connect it towards the point region. This time is a bit close. Once again, just a single. The ball in the hands of Mohammad Abir Hussain. Really canny leg spinner. His 4 overs would be exclusively crucial. Probably could be the game decider. He has bowled magnificently last game as well, taken 3 wickets. Today, he has to deliver the goods as well. Chance of a catch! What a catch that is! What a brilliant take! This is how you win games. If you can take catches like this, the games will eventually come into your hand. Excellent catching there. And the team, I can see they're clapping. Very good catch. Let's take a look at the replay. Arup Shah slashed it hard. The ball was dying on the fielder. And he has taken it magnificently. Dived onto his right. Let's take a look if we have the angle. So the 2nd wicket down for Sydney Shield, and this time it was a brilliant catch. I can feel the intensity out there. So Shield is a bit of under pressure there. Venomous Troops playing some spirited cricket out there, and you know that when you take some wonderful catch, it changes the complexion of the game completely. And this one was a very special. ...21 runs on the board,
2 wickets down. Shifar is the new man in, I think. Yep. It's a bit of an explosive player. Very good delivery. Very good delivery. First up, straight to the hands of the fielders. Nicely looped over. Tried to catch. Short of a catch. So end of the over. 21 for 2 wickets. Change of bowling. Shakil Ahmed Pony is coming into the attack. Hits the hard length very hard. It's a very decent bowler. If he goes into the rhythm, he has knack of taking wickets, and he takes wickets very heavily. Usually on his day, he takes lots of wickets, but he needs to find his rhythm today. Very crucial over this one. 5th over of the power play. There you go. Nicely bowled. Shakil Ahmed Pony, second delivery. Very good shot by Imranuddin Shobhan. They are probably racing for another boundary. The chase is on. And in the end, ball pretty much always wins the race. Very good shot on the up. It was sitting nicely on the length and very nicely picked up by Imranuddin Shobhan. Yeah. Still couldn't connect properly from the replay. What I can see, it probably hit the toe end of the bat. But doesn't matter where they are hit. These bats are very heavy. As long as they fetch your boundary, there you are good. No, very good comeback by Shakil Pony. Walk down the stump. Very good shot. Chance of a catch. Oh, couldn't connect. So Imranuddin Shobhan, one too many. Once again, couldn't connect it. The plan was right to go on top of Abir's hands. Abir, one of the safest pair of hands. But eventually ended up. Shobhan have to take the long walk back. Shield under pressure. Shobhan taking the long walk back, and next man in is the captain of Shield, Mr. Masood Khan. So that's the third wicket down. Shield under pressure here. Venomous Troops, very good start. Let's take a look at the replay of the wicket. Shobhan dancing down the wicket, trying to unsettle Pony's length. Yep. Take the leading edge of the bat and then straight to the hands of Abir. The plan was good, but the execution.
The ball was also dying on him, was dipping a little bit. So Shobhan missed the proper connection. So that's a very, very important wicket now. He came across 2 meters down the stumps. The next man is Masood Khan, walked into the middle, the captain of Shield. Three wickets down already, Shield. 25 runs on the board. So Pony has taken his first wicket down there. New man in is Masood Khan, but he's not on strike. Shifa will be facing the delivery here. What a ball! Oh, that's a drop. That was a Jaffa. What a ball. Shifar had no clue. Edged it straight in and out, and the keeper dropped it. What a delivery that was. I was saying Pony has the knack of taking wickets once he gets into his rhythm. This was an absolute Jaffa. What a ball. What a ball that was. Pony is making the ball talk here. Let's see what he does. Once again, Shifa was trying to break the shackles here. Khalid couldn't do so. Once again, nice. Oh, that was a brilliant delivery. A bowler's dream delivery that was. Pony couldn't do anything. Shifar had no answer. End of the over, 25 for 3. আসসালামু আলাইকুম, আমি সাদ্দাম খান, ইএসটিভি অস্ট্রেলিয়া থেকে। বল করবেন নাফিস, ব্যাটসম্যান মাসুদ, ক্যাপ্টেন মাসুদ। বল কিছু ঝুলিয়ে দিয়েছেন, ব্যাটে বলে করতে পারলেন না। এখানে তো প্রচুর বাতাস হচ্ছে, আপনারা দেখছেন ক্যামেরা একটু শেক হচ্ছে, কাঁপছে, কারণ প্রচুর বাতাস। রান আউটের সম্ভাবনা। আমাদের কমেন্ট্রিতে পরিবর্তন, এখন আসছেন আমাদের সবার প্রিয় প্রিয় পুষ্কিন ভাই। Good afternoon, everyone. It's a wonderful day here, and a very, very good day. Good bowling by VT today, and thank you to Yes TV to let me speak. I mean, it's embarrassing, but I thank them gratefully. But Shield in a bit of trouble today, starting off early with Ronnie Bhai getting a hit wicket, which is very unusual, not common, and then a great catch by Sanjid to get rid of Arup. It's a good shot by Sifat. Sifat just over the top. Very quick outfield in that back corner there. It's all dirt, no grass, and typically if you get a bit of bat onto that, that goes for 4. So, and this is the replay of the shot. Just back foot, slash across, square cut over the top for 4. It's a great shot.
he's seeing the ball now, Sifar. He's been there a little while. Runs were tight at the start, wickets falling around Sifar. He's come in and taken a bit of responsibility on, and he's doing quite well, ticking the runs over. Shield certainly need a partnership. I'm a bit biased having to play for Shield today, so forgive my... But no, also love VT, very close friends, very good team. It's very well bowled and well played by Sifar. Just on the back foot, very tight lines. That's what VT have done today. They've put the pressure on Shield, bowling very tight line and length and not really giving Shield that much to get away, and consequently the wickets have fallen. But really good bowling by VT this morning. Ooh. Going for the big one, straight down the ground, not getting it. But again, good bowling, very good bowling by VT. Thank you very much, Pushkin Bhai, to share our commentary box. Well, really honored, because as you know that he is the very senior guy and we should respect him. Let's see. It's a very close call. Umpire saying no, not out. Let's see what's saying replay. No, he's in. I think Masood Bhai is in. So my reply I can say, well, I'm not good in English, as you know that it's a community cricket, and that's why I always speak in Bengali. Even though my Bangla commentary is not good, I get every day a lot of complaint. But I try today because I'm respecting Mr. Pushkin Bhai, and he is a very honorable person in our community. Hopefully we'll see tomorrow a cracking innings from him as well. So, next delivery. Pushkin Bhai, as I know that you are the very senior person and you are playing VD Cup, I think the first edition you played. Well, can you tell us our generation or the upcoming generation, those who don't know when the VD Cup started in 1996, as I know that. So who was the behind the VD Cup and why they take this initiative? And if you had anything, thank you very much. Certainly. BD Cup was started in 96, and the New South Wales Bangladesh Association of New South Wales took the initiative. And as we watch this ball, oh, it's a good bouncer, a very good bouncer, good line, good length. That's the one bouncer for the over. So with the New South Wales Bangladesh Association of New South Wales taking the initiative, there are only 6 or 8 teams. As I've said in the past, the quality of the game wasn't as incredible as it is. We didn't have this incredible Yes TV televised games. It was unthinkable, unimaginable, and all these players waiting every Sunday. It's this community is bustled with love of cricket, and of course with Bangladesh playing as well as they are in international cricket. We'll just watch this ball. Just got a touch on that. Well, yes, Pushkin Bhai said like we have now we televise the match. Not only Yes TV, there is other as well, and everyone waiting for every Sunday. But the thing is, like, you know that you guys start the roots. You know, if you not take the initiative that time, 1996, hopefully that things will not come here. Yes, I remember when I start playing cricket, BD Cup. I remember it's 2003. When I come, I play with my roommate Bulbul Bhai. I don't know which team I played, but Bulbul Bhai take me to the ground. It's a O1 ground and a white ball. But the thing is, like, I start BD Cup from 2003 when I come Australia. And I'm talking not about the BD Cup. It's our community cricket and everything. Like, if you
I don't know. I'm not sure. I only know the Bablu uncle, who they are the pioneer of the BD Cup or the pioneer of the community cricket. So if they don't take the initiative, hopefully that's whatever we are watching right now, even ESTV, it will be not there. No, because of them, we are come across here. So Pushkin bhai, can you tell me anything about your first game? Do you remember 1996 first game, and what is your team name and how much you scored? I remember the first game very well. In the first season, I was captain of HT, and the first game we played was with a group of friends, university friends, and Bengali boys we grew up with in Sydney, the first generation. So Shahan, that's a wide called by the umpire. So, Shahan Bhai and barrister Saladin Uncle's son and Borag and Faisal and many housemates, Shubo, Tanvir, Ahmed and a few others. It's a good shot by Sifar again. Really seeing that square area, that's runs. That'll be 4 straight off the bat. So, so our we had a young group of boys, and this initiative came, and we all played cricket at club level, and we love playing Saturday cricket anyway. And then Bangladesh community opening it up was unbelievable. And this is the replay of the shot by Sifar, just slashing it square, full toss, 4 runs. But yes, the boys got together, and there was a few other teams, and like you say, Bablu Uncle, and there was other ex-Bangladeshi players from the 80s that played in Sydney Brothers, and there are a few other teams that played in that first competition. We owe them great gratitude for their help and allowing us to play and starting this community thing. And they're still around. They're here. They're contributing. They're providing advice. And to see all these competitions, all these televised groups, and so on, I'm amazed. People in Bangladesh, I can tell my family, apne dekhen aske, we're playing today. Chintar, it's unbelievable. I can tell my cousin, sitting at home in Bogra, they knew we played, but they never saw what we did. So to televise all the way to Bangladesh and America, Canada, you want to see it, you can see it. This is, I'm so happy and grateful. And we'll watch the first ball here from this over. Well played by Masud Bhai, well bowled as well, right up. So Masud Bhai normally opens the batting for Shield, and to be honest, this is my first season with Shield. I normally play Dhaka Chargers as he comes into bowl. It's a good ball. It's spun in sharply, and Masud Bhai playing over the top of that. So Masud Bhai normally opens and pushes it around and has the ability to accelerate, and he's batting sort of middle order today because there's so many batsmen in Shield today. As we get the next ball. He's missed that. He's trying to hoik that over long on, but just missing that and getting a single. It's a bye. It's called buys. So yes, Masud Bhai has the ability to explode. And yes. What was your score in first? So I can't remember our score, and I know that we didn't lose a match and we won because we were in our prime. We were in our early 20s, fresh cricket. Bodies were different then, and that's a good ball. Sifar plays on, getting a lot of turn here, got a lot of off spin coming into the batsman. But I know that we didn't lose any matches. The final was very tight with another, but we got champions. I was the first captain, luckily, to win that, and those days are long gone. I haven't won much after that. We won 4 in a row, and I think we won 5 competitions altogether. That's a good shot by Sifar again. He's really seeing the ball well. Down to long on for a double. It's good running by the boys. Good shot by Sifar. Really seeing the ball well, building an innings. So yes, we there's a young group of boys, so there was a lot of fitness. We nearly lost that final match against another young group of boys from the Western Sub. It wasn't Romley Rockets. It was Western All. It was All Stars. Shot. It could be close, but not out. Just in front of the fieldsman. Just making sure that he stopped the ball. So it was against All Stars, which has now become Western All Stars. So Western All Stars, and there was Ronnie. Ronnie was in there, and Ashfaq Ahmed, he was also there, and Rana Bhai was also there. So young Rana. So they're continuing like myself, still carrying the old man's banner and still playing cricket even now. But
But that's just changing bowlers, and Ronnie Bay comes back on, and Sifar will be facing. So it was young or All-Stars, which is now Western All-Stars, that we played in that final. And I think we just won it by 4 runs, controversially, but we won it. And they'll say it was controversial, but we have a lot of banter from that first year. But it was a lot of fun, and I've enjoyed every year, and the growth. You know, I'm still coming here, and I'm still excited to turn up and play on Sundays and be here talking to you and watching these players, watching young players develop. It's a wonderful thing. I'm very, very happy, and you know, I'll always love being here, and I'm grateful, you know, just to sit here, and people are very nice to me, and I'm grateful for that as well. I've done nothing for that. People are just good to me, and I'm thankful to them, and thank you all out there to be, you know, to be kind to me. I'm very grateful. Thank you. No, thing is like, next ball. That's a shot. Shot, That's yeah. a shot. That's 6. Lovely shot. That's a lovely shot by Sifar. Can see the replay here. Well, yeah, replay, yeah. It was a shot, yeah. Just in the slot. Just saw it beautifully. Well, Pushkin Bhai, maybe you don't know me, but I know you from long time, because every time anything like Galib Bhai, Masood Bhai, Siam, everyone said about you, and I saw you last time you played for United Warriors. I saw there with their dress. That's why, and I know you from long time and follow you. Maybe you don't know me, but the thing is like, yes, because this is important. As you mentioned, to 1996, you are very young, but still you are young. That's why you are Young in heart, not young in no young in heart, not young in body. So I want to know a little bit about. Can you tell us that this edition, the coming edition, do you know anything about this edition? Like what all the difference you can say 1996 and 2021? Well, clearly, we used to use a red ball. It was eight players a side, so it was only 8 players a team. First edition was 8, then the next edition was 9. It was 25 overs, and eventually it dropped to 20. And then the coloured clothes came. First it was white clothes with names and a symbol, and then advertising a little bit. But then eventually the coloured clothes came. It's a great ball by Ronnie. It's a nice run. They've put some pressure on the field to get that quick single straight to point. But yes, so the coloured clothings, and you know, people get excited when they see the designs and all the pre-hype from the different community competitions, and it's fantastic. You know and the choices that they have, the colours and the designs and the quality. So everyone gets really excited about that. And then the umpiring. We had umpires for a long time, but New South Wales Association umpires, incredible. You know, the quality of cricket, incredible. It's a good run, just in short cover, just dropping it short and running. So the quality of cricket is improved, the quality of player has improved. So you have all these stars in every team that are jostling. You know, people know who the stars are, and you know, and every team has 1 or 2. Incredible that's there, and that shows the great quality of the game that you can. And you know, not every team is going to. Any team can upset any team because of the quality of their star players. That wasn't there before. As Ronnie comes into bowl. That's a shot. That's out of there. That's into the trees. I'll just go get that. 1 second. That was beautifully timed. Sifar is seeing that. Yes, there's a lot of cars that were in danger with that shot, but the trees saved them from any insurance requirements. But a wonderful shot there by Sifar. The second 6 of his innings. And against Ronnie Bay, who's very good pace, and he was swinging it early. Go ahead. Sifar. Let's watch that replay. Just by waiting for it. It's full in the slot, and he's just swung through. Beautiful shot. No. So it was a bit of a risky shot, not for the batsman so much. Hello. But there's a few cars moving as a consequence. That's what happens in community cricket. But so they were the differences. So now, the new bowlers come in, so they've
continue with spin. Spin seems to have slowed the run rate down, and they're continuing with that. VT are continuing with that, which is a good move because that's where the runs haven't been scored. But Sifar certainly is the danger man now. He's seeing the ball, he's striking the ball beautifully, and I would suggest he's the key for Shield moving forward. It's the ninth over. So it's the ninth over. Obviously, it's almost halfway. 3 for 58 is not a bad total. They can really build on that. And with Sifar going the way he's going, wow, that's a great ball by Abir. Absolute class leg spinner. And he's got the edge of Masood Bhai, but runs as a consequence. He's too good for everyone. I mean, and this is what I mean by great examples. You have Ronnie Bhai, and then you have Abir here, who's played great cricket and absolute class leg spinner, absolute class batsman, danger, great player. So he can turn the game, and that's why they've put him on. They've saved him to bowl now, which is a great move by VT. Sort of kept the joker in the deck to play now. And you can see the first ball in edge, they're putting in a slip, which is a great move. It's exactly where Masood Bhai has just hit that. In he comes. That's a great ball. That could have been stumped. It's a faster one. Straight through. Here's the replay. Let's watch this. Oh, no, that's the Yes, no. Oh, this is a good angle, a side angle. This will show us if it was a chance. He's out there. Had he gloved it, I think he would have been gone. That's a great, unlucky, but look at that bowling. Oh, it's spun too much. He's appealing. It was within the region, but spun away. He's not happy, but again, you can see the class. And he's suggesting the batsman move towards that ball. Let's watch it again in the replay. In he comes. Bowling. Ami bolbo? Nah, mate. So, Gigi, absolutely. Lovely flight. Just tossing it up. The first two were skidding through, and he's really lobbed that one up. Not giving Masood Bhai a chance to really understand the bowling or read it. He's just doing everything different, which is great. It's perfect bowling. That's a shot. It's top-edged. No one there in the gap. They'll go for two. Bit of hesitation by Masood Bhai, but he's done well. Again, top edge, edging. It's really great bowling by this quality leg spinner. And this is what I love. You can see the replay there, top-edged into the gap just outside of the circle for a double. So it's good running by the boys as well, understanding the urgency of needing to score runs quickly. But again, great bowling. You just got to love watching this on live TV. You don't get this opportunity. Oh, that's a shot. That is a shot. He's timed it beautifully. That'll go for 4, and it's into the fence. Lovely timing by Masood Bhai. So that was a bit full. It's in the zone, half volley that Masood Bhai's picked up and hit really beautifully. So turning out to be an expensive over, although some quality bowling at the same time. And this is he's pushed Ronnie Bhai back for that opportunity for the next one. He's got a slip and Ronnie Bhai in. It's good play, but again, great thinking by the bowler. That's it. That's well bowled. Didn't get across to it, but let's watch this stumping opportunity again. He's stepped out. Oh, no, he's just stayed back. And that's the end of the over.
So here we go, back after the break. It's 10th over, 3 for 67. So after an early collapse, a relative collapse, Shield have come back really strong. Sifar Bahai really firing. Masood Bahai, after some tenuous possibilities, he's really come through with some good shots down the ground in the last over. He's sort of coming good, and he's done really well as a consequence. And the two players have been building a good partnership, which is exactly what Shield needed at this time to rebuild after those early wickets. And I think that's exactly what they're doing at 3 for 67 after 10. As Sifar on strike now. And that's edged, trying for that one to go to deep long on, cross batting it, but getting a single just behind the keeper. So I'm just talking amongst ourselves. This is the technology where you've got a square camera that can pick up the stumpings and the run-outs. That's a good... Oh, it's a wide. It's good pace. The umpire's called that wide. She's got some good pace coming through, seaming through, and just needs to get that line right, which I'm sure will come. VT, solid side. Real great players in this side. Some playing for many years too. And that's a great shot by Masood Bahai. Over the slips. That'll go all the way. That'll go all the way. It's using the pace of the bowler. Very, very well played by Masood Bahai. And adding 4 more to the total, which is really what Shield need. It's a great shot. It's just step back and just... Yes, there is, and I'm sure AB de Villiers has been called for Masood Bahai, and I'm sure he'll be happy with that. The way he bounced, yes, absolutely. I'm sure it's possible that it is AB de Villiers he's modelled himself on. So, but that was a great shot for 4 runs, and they've put someone back there to cover that, seeing that there's been a few edges in this over. Good move by VT. That's a lovely shot by Masood Bahai, just off his hip for a single. Could have been a double, but just called back by Sifar Bahai. Really well played. He's also seeing the ball after being there for a little while. So, as I said, a good partnership growing. I don't know what a good total here was. I mean, the last game ended early. SBT victorious with 67 they chased down. So, it's hard to tell. We're just above 67. We're halfway through. So, this, you'd expect halfway through, double and a bit would be lovely. 150-ish, but anything can happen. It's a wide. He's just not getting his line at the moment. Let's watch this replay. Just see where what line he's bowling at. Nice approach. Yes, he's just dragging the ball towards the off stump. Dragging it down. Just not getting it up high enough. That's a good comeback. That's well bowled. Looks like it's going down leg side from the shot, but we'll have to see. It's a good comeback from where he was bowling. Let's see where that's pitched and gone. It's not bad. It's drifting down leg side. A bit high as well, just on the knee roll. It's well bowled. Good comeback by the bowler. Very well bowled. Just nipping back. And let's see the height from this with the sideline. Yes, just above the knee roll. Oh, he's top edged that, and he's out. It's well played by Masood Bahai, and good wicket. The bowler started getting his line, and that's what you get for bowling line and length. That was a good ball, just short of a length. Let's watch that on the replay. He was just seeing it as well, Masood Bahai, but unfortunately just getting that top edge. But a great comeback by the bowler. Let's watch that. Yes, he didn't know. He was trying to play it off his hip, but didn't quite get there. And a good catch by the keeper. I'm going to have to leave because I think I have to pad up. So, but thank you so much, Yes TV. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, Pushkin Bhai. Pushkin Bhai is the most respectful person in our community.
and we admired that they start the commentary cricket 1996, and he was a player. And as I mentioned, he mentioned like in mind he's young, and actually he's young, whatever he said. And thank you very much, Pushkin bhai. Thank you to come and share your experience and good wishes to us and the player. Well, Shield now 76 run after 4 wickets. The new batsman is Hasib, and Saiful Islam get the Mr. AVD Villiers, Masood Bhai. Masood Bhai batting stance, that's we are talking about, like he's bending little bit before he faced the ball. So me and Pushkin Bhai are discussing, might be his AVD Villiers actually follow his batting style. Just next ball, and it's out. The fast ball. Fast ball dark. Hasib, and it's look like Saiful Islam is in hat trick. So batsman didn't. I don't know why he played this shot, because they have still almost 9 overs. Shield need a good partnership. Actually, cricket you need a partnership. It is important to have a partnership. Masood and Shifat. Oh, no, it's not the new batsman. It's well settled. Shifat is out. I think he's seeing the ball in like a football, and he made mistake. So now 5 wicket, and I think they are all top batsman is gone. So let's see what happened. You see Galib. Galib, I will say bhai after the game. So as a commentary we can't say bhai all the time. So Galib, Masood, Pushkin, bhai will be bat now. Here I go for pad up. Anyway, again, I'm not a commentator, as I'm commenting right now. I have no option. Hopefully we'll get a better commentator very soon. So you see the new batsman face a ball facing Hasib. It looks like it's Hasib. In a morning game we have a lot of problem with the score, because Cricket Club I think have some server issue. So in our end the score are updating, but it's over. I think Saif will get the wicket next over fast ball. It will count as a hat trick. So Abir is back. Abir is a very good bowler, very good bowler, and it's look like it's hitting the pad, maybe the height issue. That's why Abir didn't call for LB. You can see, well, it's a very good ball. There is a speed sleep on the place. Bit of misfield. Now they have after this over they have 8 overs. Let's see, this is a T20 match. So 120 ball, how much they scored. This ground is very fast. You see that when you play a shot, you'll get the prize. But let's see how far Shield can go. They lost all their top batsmen. And wicket keeper, I think, nice attempt. Abir is a very good bowler. There's a no ball. So free hit coming, free hit. Umpire just signal is a free hit. See what batsman do. Oh, he can't connect the ball. So now Shishir didn't capitalize the no ball free hit. Next delivery by Abir. This time is he connect and he's out.
Oh my goodness. Oh, no, it's not out. Not out. Sorry. Sorry. I thought it's out. How they celebrate. It's look like it's out. I'm sorry. Apologize to the live audience. The how they start celebrating. I think as we are discussed with. Oh, it's a very very great fielding. I think fielder come out somehow, and live will start like the live ball. Well, the how they celebrate is I thought is out, but it was a bomb catch. If you see, but it was a absolutely nice fielding. Absolutely nice fielding, I can say. In this format, in our community cricket, is absolutely nice fielding. Now back to Saiful Islam. If Saiful Islam get the wicket of this ball, then it will count as a hat trick because in last over, last two ball he got two wicket. If I'm not wrong, batsman Shishir will face the hat trick ball. Whoa. I think beat a fumble. I'm not, in my point of view, I think there is no point to take any risk and that movement because what I realized, they are all top order batsmen is gone. Now could be the batting all rounder, bowling all rounder, and batsman. That is almost the tail ender. What a shot! And it's four. Go to the fence. As I mentioned, what I realized that all of their top order batsmen is gone. Now either could be they are batting all rounder, bowling all rounder, or tail ender. So they like if they play all the over till 20 and keep wicket, it doesn't mean like you not hit in T20 definitely, but don't take any risk like run out or something. Don't give them opportunity. Like see, if you stay there, you will get a run. And Saiful Islam in the fast ball he get a four, second ball fast ball dot, second ball four, and the very last ball was wide. So he already give them 5 runs. Oh, it's wide. I can see how close it was. It's a very close call. Whoa, but it was swing. Yes. Anyway, it's a nice bit of swing getting from this deck. It's an artificial deck, and bowler getting the swing. Well, again, batsman come forward and didn't connect the ball. I have no clue why batsman playing this shot, because he are not playing any he didn't shot in anything. Just he come and I think he advanced to unsettle the bowler. Let's see the next ball. Ooh. Oh, I think is very nasty to the bowler. Ball hit to his leg. Oh my goodness. As I mentioned, it is very nasty. Nasty blow. Umpire checking like if he is okay or not. We can see replay here what's happened. I think it was it directly hit to his leg. It's very painful. Very unfortunate. Very unfortunate.
in between you can see the scorecard. Mazharul Buya very unlucky, hit wicket. Mazharul have the quality type of batsman. He can take the match by himself, but unfortunately is a bad luck. Aruf 7 run. Imranuddin Shoban, well, match could be resumed soon, so go to live and show you scorecard later. So bowler is fit and he'll back. Ladies and gentlemen, আসলে আমার মনে হয় বাংলায় কমেন্ট্রি করা উচিত। আমি চেষ্টা করলাম ইংলিশে একটু কমেন্ট্রি করার। সো সাইফুল আলম কিছুটা আহত হয়েছিলেন, বলারের থ্রোতার পায়ে লেগেছিল, এখন মনে হচ্ছে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ, বোলিং মার্কে ফিরে এসেছেন। ব্যাটসম্যান শিশির প্রস্তুত। শিলকে কিন্তু আসলে এখানে একটা ইনিংস গড়তে হবে, এইটা হ্যাঁ একদম ক্লিয়ারলি হোয়াইট বল। বলার কিন্তু আসলে একটু রান আপ কিছুটা সমস্যা হচ্ছে আমার মনে হয়। তার যে একটি বল বাকি, অন্য কেউ এই বলটা আসলে করে দিতে পারেন, যারা আসলে রেগুলার বল করেন না এমন কেউ, কারণ আমার মনে হচ্ছে উনি কিছুটা স্ট্রাগলিং করছেন রান আপে, তাই হোয়াইট হচ্ছে। ব্যাটসম্যান প্রস্তুত। পরের বল এবং শেষে তার একটি ওভারের সমাপ্তি। ইমরানুদ্দিন শোভন 13 রান, মোহাম্মদ সিফার 26, উনি কিন্তু অসম্ভব ভালো ব্যাট করছিলেন। মাসুদ খান 18 বলে, আমরা এখানে পুশকিন ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম, মাসুদ খান উনি যেভাবে ব্যাটিং করছেন ভেরি লুক লাইক তার ব্যাটিং স্টাইলটা অনেকটা এভিডি ভিলিয়ার্সের মতো আমাদের মনে হয়েছে, কারণ মাসুদ ভাই অনেক আগে থেকে ক্রিকেট খেলেন, হয়তো এভিডি ভিলিয়ার্স তাকে কপি করেছেন। ইমরানুদ্দিন শোভন উনিও কিন্তু আজকে মানে তারা সবাই কিন্তু আসলে অনেকটা সেট হয়ে আউট হয়ে গেছেন। পরের বল আবারও মিসফিল্ড। এই টুর্নামেন্টের যে নতুন ফরম্যাট, গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে, তাই প্রতিটা ম্যাচ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রতিটা গ্রুপেই। পরের বল এবার সজোরে হাঁকিয়েছেন, বল করে ফেরত পাঠানোর আগে একটি রান। সো যেটা বলছিলাম, এখন কিন্তু টুর্নামেন্টের ফরম্যাটটা কিন্তু এরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে যে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবেন, বাকিরা ও মাই গুডনেস, ও ইটস আউট, অসম্ভব সুন্দর একটি শট করেছেন। আমার মনে হয় এই গ্রাউন্ডে আসলে একটা সার্কেল থাকা উচিত, দাগ থাকা উচিত। এত সুন্দর একটা শট করার পর উনি আউট। আমার মনে হয় এখানে পিছনে কিছু জায়গায় সার্কেলের জন্য তারা কোনও বসিয়েছেন। অসম্ভব সুন্দর শট ছিল, আমি মনে করেছিলাম ছক্কা হবে অথবা এই গ্রাউন্ড থেকে সিডনি এয়ারপোর্ট চলে যেতে পারে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি ইজ আউট। আমার মনে হয় গ্রাউন্ড অনেক বড়, ম্যানেজমেন্ট চাইলে এখানে বা যদি কাউন্সিল পারমিশন দেয় এখানে একটা দাগ করা যায় 4 এবং 6 জন্য, কারণ ফেন্সটা আসলে কিন্তু অনেক সময় রিস্ক হয়ে যায় প্লেয়ারদের জন্য ফেন্স। সো আমরা একটু রিপ্লে দেখি। ভেরি নাইস শট অ্যান্ড লুক লাইক গোয়িং টু 6 অ্যান্ড দেন সাডেনলি নো এয়ার, পাখির মতো এসে ক্যাচ ধরে ফেললেন। আমাদের স্ক্রিনে উনি ছিলেন না, কোথা থেকে আসলেন, এবং সুন্দর একটি ক্যাচ, অসম্ভব সুন্দর একটি ক্যাচ। যে আপনি দেখেন শটটি অসম্ভব সুন্দর শট করেছেন। ব্যাটসম্যানও কিন্তু 6 হবে এই আশায় উনি রানও নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সুন্দর পাখির মতো, ইগল পাখির মতো ক্যাচ ধরে ফেললেন। যারা আমার কমেন্ট্রি শুনছেন, এভরি সিঙ্গেল ডে কমেন্ট্রি, আমি কমেন্ট্রি দেওয়ার পর অনেক কমপ্লেন আসে, বিকজ আই এম নট এ কমেন্টেটর।
কিন্তু তারপর আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে বাংলায় কমেন্ট্রি দেওয়ার, কিছু না ইংলিশও চেষ্টা করলাম। সব ভুল ভ্রান্তি আপনারা ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন। ঈগল পাখির মতো আসলে ক্যাচটা উনি ধরেছেন। আর সত্যি বলতে আমাদের ক্যামেরাম্যান যখন ক্যামেরা বলটাকে ফলো করছিল তখন কিন্তু আমাদের ক্যামেরার ফ্রেমে উনি ছিলেন না, সেখান থেকে উড়ে এসে ক্যাচটা ধরে নিলেন। এবার বল চলে যাচ্ছে সোজা সীমানার দিকে, সেখান থেকে আবারও সেই ঈগল পাখি ফিল্ডার বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগেই 2টি রান। নতুন ব্যাটসম্যান হামিদ আল হাসান। হামিদ আল হাসান ভয়ানক ব্যাটসম্যান, ভয়ঙ্কর তার প্রতিভা। আজকে আসলে কি করেন সেটাই দেখার বিষয়। আবারও সজোরে হাঁকিয়েছেন। আমরা যার কথা বলছিলাম সেই ঈগল পাখি ফিল্ডার কিন্তু বলকে সীমানা বাইরে যেতে দিচ্ছেন না, যেদিকেই বল যাচ্ছে সেদিকেই সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন চীনের প্রাচীরের মতো। অনেকটা সামনে এসে আবির কিন্তু লেগ স্পিন বল করেন, সামনে এসে তিনি বলটাকে মারতে চেয়েছিলেন রাজীব সরকার। রাজীব সরকার কিন্তু খুব বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান। আজকে কিন্তু আমার কাছে দুইটা টিমকে অনেক ব্যালেন্স মনে হচ্ছে, এবং যদিও আমার সাথে কোনো ফ্যালো কমেন্টেটর নাই, দর্শক যারা খেলা দেখছেন আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে যে এখানে কত স্কোর আসলে চেজেবল, অথবা কত স্কোর হলে শিল্ড জিততে পারে, বা কত স্কোর হলে শিল্ড সেটা ডিফেন্ড করতে পারে? এই স্কোরটা আমরা আগে বলেছি, অনেক লো স্কোরিং ম্যাচ, আজ সকালে কিন্তু লো স্কোরিং ম্যাচ হয়েছে, আবার অনেক সময় 200+ এখানে কিন্তু চেজ হয়ে যায়। সো এখানে অগ্রিম কিছু বলা যায় না কি হয়। ব্যাটসম্যান প্রস্তুত। আসলে স্কোর বোর্ডে হয়তো একটু সমস্যা হচ্ছে। ব্যাটসম্যান কিন্তু হামিদ আল হাসান নন, অন্য ব্যাটসম্যান শিশির। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে হামিদ আল হাসান স্ট্রাইকে, যারা স্কোর করছেন একটু ফিক্স করে নিলে ভালো হয়। পরের বল, এবার অনেকটা শর্ট পিচ, ক্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা, বল চলে গেল না, বল সেখান থেকে নির্ঝর রনি বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগেই 2টি রান। বলার্স নেম ফয়সাল, হ্যাঁ শিশির। স্কোর বোর্ডটা আজকে যেটা বললাম, দেখেন আমি যে একটু আগে বললাম হামিদ আল হাসানকে দেখাচ্ছিল স্ট্রাইকে। আসলে আজকে ক্রিক ক্লাবের স্কোর বোর্ড, তাদের সার্ভার হয়তো কোনো সমস্যা হয়েছে, যে কারণে আমরা দেখছি যে সকালবেলায় স্কোর কিন্তু আপডেট হতে একটু সময় লাগছিল, আমরা একটু কনফিউশন হচ্ছি। সেই আবেদনকে সরাসরি না বলে দিলেন আম্পায়ার। আমরা একটু রিপ্লে দেখি আসলে বলটা কোথায় পিচ করেছিল। আম্পায়ার এক্সপ্লেনিং করছেন বলারকে, আসলে এটা লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, এটা নট আউট। আম্পায়ার সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বাই রান, ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারেনি, আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন। ব্যাটসম্যান হামিদ আল হাসান কিন্তু এখন প্রথমবার বল ফেস করবেন। হামিদ আল হাসান, সুন্দর শট করেছেন। উনি বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগেই উনি একবার জায়গা বদল করে নিলেন। শিশির প্রস্তুত, 13 বলে 11 রান করেছেন। কিছুটা মিস ফিল্ডিং, ব্যাটসম্যান 2টো রান নিতে চেয়েছিলেন, সেখানে হামিদ আল হাসান উনি না করে দিলেন, আমরা 1টি রানই নিব, হামারা মার্জি। এবার কিন্তু সজোরে ব্যাট চালিয়েছেন হামিদ আল হাসান। শিশির যখন আরেকটি রান নিতে চাইলেন, তিনি বললেন না, हम लोग एक ही रन लेंगे, हमारा मर्जी।
সেই সাথে 100 রান। আমরা যারা আমি আসলে 100 রান 100 রান হয়ে গেছে তাদের 15 ওভারে। হাতে কিন্তু এখনো 30টি বল আছে। 15 ওভার শেষ, শেষ 5 ওভারে খেলা। 30 বলে আসলে এখন কত রান করে শিল্ড? হ্যাঁ, ভালো করছো। আমি মনে করছি দ্যাটস ভেরি গুড বল ফলোইং মিস্টার আরিফ। আমাদের সাথে ক্যামেরায় আছেন এখন আরিফ পেশায় একজন ডক্টর। উনি শখের বসে আমাদের সাথে ক্যামেরা করেন এবং সুন্দর ক্যামেরা করছেন। আমাদের ব্যাক হ্যান্ডে আমরা 3জন কাজ করছি আজকে এস টিভির পক্ষ থেকে। আরিফ উনি পেশায় একজন এমবিবিএস ডক্টর, ক্রিকেটকে ভালোবাসেন, তাই আমাদের সাথে ক্যামেরা সানডেতে। আম্পায়ার পাখির মতো জানিয়ে দিলেন ইটস হোয়াইট। So what I'm saying, like our cameraman today, Mr. Arif, professionally he is a doctor, MBBS doctor. So he love cricket and come to help us every Sunday, and we appreciate. And he asking me how my camera working today. I said absolutely fabulous, absolutely fantastic. Next delivery, Hamid Al Hassan. As you know that Avir, the first edition of BSL, Avir become the emerging player of the year 2019, and last year his brother Jayed become the emerging player. And in between two brother clash, Jayed wins twice, fielding by Galib Bhai. Oh my goodness. See that leg umpire go to the another side. Leg umpire is Imranuddin Shobon. So you know that in our community cricket, the leg umpire from the batting side, and it's very fair. I don't see ever anything happen. Unfortunately, Mazharul Ronnie, when he get out, we thought it's a four or it's a nice shot, and unfortunately we didn't take the replay on that shot. It's our mistake. Otherwise, we can show you guys that how he out. Anyway, what we are talking, like VT Venomous Troops, I think they are champion of Shadinota Cup. I can't remember the which edition, but as I know, they were a champion. So wicketkeeper showing the batsman how you have to play this shot, and I think this is one kind of that you have to engage with the batsman and distract him. Next delivery, oh. Hamid Bhai said, "We'll take 1 run, Hamara Marzi." Shishir asking, "Why not 2?" And Hamid Bhai say, "Hamara Marzi." So Hamid Bhai is very nice and humble guy. What a shot! You see the fielder? Yeah. I think they changed the fielding a little bit. So after 16 over, after 96 ball, they scored 108 runs. So the Shield played 96 ball and they scored 108 runs, losing of 6 wickets. So they have a 24 more balls, 24 legal delivery. Let's say how much they capitalize, and wow. Also, Imranuddin Shobhan give them some tips and tactics
and hopefully they will follow the strategy and score some big hit. Well, again misfilled. One more wicket. Hamid Al Hassan, after getting the instruction from Imranuddin Shobhan Bhai, so Hamid Al Hassan goes for a big shot and he's out now. You can see from another angle. Oh, it's a nice ball. So Shield already lose 7 wicket. They have a three more wicket to finish. They have 3 more wicket. I think they need to play all remaining balls. They shouldn't lose any more wicket here. তাদের আসলে এই মুহূর্তে আমার মনে হয় না উইকেট হারালে তারা আসলে তাদের উচিত সবগুলো বল খেলা যাতে তারা একটা ডিসেন্ট রান করতে পারে। 109 একটা সময় কিন্তু মনে হচ্ছিল যখন মাসুদ এবং শিফর ব্যাট করছিলেন 150 অর মেবি 180 এরকম একটা স্কোর মনে হচ্ছিল। এরপর কিন্তু আস্তে করে ভিটি মোমেন্টাম নিয়ে নেয়। পুশকিন ভাই, আমাদের শ্রদ্ধেয় পুশকিন ভাই ব্যাট করতে নেমেছেন। পরের বল সজোরে হাঁকিয়েছেন, পুশকিন ভাই। শিশির কিন্তু 18 বলে 15 রান করেছেন। শিশিরকে শেষ পর্যন্ত আসলে খেলতে হবে, তাকে সঙ্গ দিতে হবে অন্য ব্যাটসম্যানদের। শিশির কিন্তু এখানে রান করছেন, ঝুলিয়ে মেরেছেন এবং বল চলে গেল, মনে হচ্ছে বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে। ফিল্ডার গালিব বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন। কিছুটা একেবারে লেগ সাইডে জুসি ফুল টস। কপাল ভালো বলারের যে এটা ছক্কা হয়নি, জুসি ফুল টস। পরের বল এবারও কিন্তু শিশির কিন্তু আসলে রানের চাকা সচল রেখেছেন সবসময়। উনি আসলে অসম্ভব সুন্দর ব্যাট করছেন শিশিরের ব্যাটিং স্টাইল, যেভাবে উনি ব্যাট করার আগে বল একটা ব্যাটসে গিয়ার আপ করেন, ব্যাটিং স্টাইল একটা মনে হচ্ছে যে ড্যারিন সামির মতো, আপনি যদি খেয়াল করেন। পরের বল সজোরে হাঁকিয়েছেন, বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে। আমরা যেটা বলছিলাম যে ওনার ব্যাটিং স্টাইল অনেকটা ড্যারিন সামির মতো। উনি যেভাবে আসলে ব্যাটটা লিফট করেন, এরপর যখন ব্যাটে বলে কানেক্ট করেন, যদি আপনারা রিপ্লেতে দেখেন ওনার ব্যাটিংয়ের স্টাইলটা অনেকটা ড্যারেন সামির মতো, এবং উনি রান পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে বড় কথা। দলের জন্য কন্ট্রিবিউট করছেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। আসলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে শিশির ন্যাচারালি হিটার ব্যাটসম্যান। সেই সাথে ওভারের সমাপ্তি, আর 18টা বল বাকি, 18 বল। দেখার বিষয় কতটুক যেতে পারে 18 বল। তারা শিল্ড কিন্তু এখন 120 আফটার 18 overs, 17 overs, so they have 3 overs, mean 18 ball remaining. Pony is a big white.
ইউ ক্যান সি ইজ এ বিগ ওয়াইড আউটসুইং। আমরা এই একটু মাঠে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সবাই এই এন্ড থেকে ভালো ভালো আউটসুইং পাচ্ছেন। আমরা গত সপ্তাহে এমডি রাজনকে দেখেছি, উনি আউটসুইং করছেন, ব্যাটে বলে কানেক্ট করতে পারেনি। গত সপ্তাহে কিন্তু এমডি রাজন অনেকগুলো বল আউটসুইং করেছেন, এবং অপর প্রান্ত থেকে সাইফুল আলম যিনি ইনসুইং করেছেন। অ্যাসাসিনের দুজন বলার লাস্ট উইকে যেভাবে বল করেছেন, একজন ইনসুইং আর একজন আউটসুইং, অসাধারণ বল ছিল। পরের বল এবারও কানেক্ট করতে পারেনি আম্পায়ার, কিন্তু এটা আম্পায়ার তোর হাত উঠে জানিয়ে দিলেন পাখির মতো এটা ওয়াইড, আরও একটি রান। বল কিন্তু খুবই আউটসুইং করছে এখানে। ও মাই গুডনেস, বিট অফ আসলে অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যাটসম্যান বলার মধ্যে যে এটা আসলে ব্যাটসম্যান যখন দৌড় দিয়ে গিয়েছেন, বলার একই দিকে ছিলেন। এনিওয়ে, আমরা আসলে পুরো ক্লিপটি আমাদের কাছে আসেনি। একটি রান, 123। শিশির চারদিকে দেখছেন কোন দিকে ছক্কা মারবেন। সুন্দর ব্যাটে বলে কানেক্ট করছেন। এখানে আমার ফেলো কমেন্টেটর আমাকে পিছন থেকে জানালেন যে ওনার ব্যাটিং স্টাইল অনেকটা ড্যারেন সামির মতো। হ্যাঁ, ড্যারেন সামির মতো উনি ব্যাট যেভাবে লিফট করেন, সুন্দর ব্যাটিং করছেন, এবং দলের জন্য 26টি রান করেছেন, 26 রানস। হি ফেস 22 বল, অসম্ভব সুন্দর ব্যাটিং করছেন। এখন পুশকিন রহমান, পুশকিন সজোরে হাঁকিয়েছেন, বল চলে গেল সোজা, না সীমানার বাইরে, না ফিল্ডার বললেন এটি 4। অসম্ভব, অসাধারণ, ফ্যান্টাস্টিক, মার্ভেলাস। এটা কি মারলেন পুশকিন ভাই। আমরা ভীত, বল যে কোনো সময় মিডিয়া বক্সে চলে আসতে পারে, ক্যামেরা ভেঙে যেতে পারে, যে কোনো সিস্টেমের ক্ষতি হতে পারে। ভয়ানক ব্যাটিং করছেন পুশকিন। পরের বল এবার কিন্তু কিছুটা শর্ট লেন্থের ছিল, ব্যাটসম্যান জানিয়ে দিয়েছেন আম্পায়ার, লেগ আম্পায়ার জানালেন যেটা ওয়াইড বল, কারণ অসম্ভব সুন্দর বল। আমরা একটু হাইটটা দেখি। আমাদের আম্পায়ার ইমরানউদ্দিন শোভন একেবারেই আমাদের ক্যামেরার সোজাসুজি দাঁড়িয়ে আছেন। অবশ্যই আমরা আম্পায়ারের কমফোর্টেবলটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আজকের খেলায় ডিআরএস এবং ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট নেই, সো আম্পায়ার কমফোর্টেবলটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ উনি এটা জাজ করবেন, এটা ওনার। পরের বল হঠাৎ করে কিন্তু মাঠে আগুন ধরিয়ে দিলেন পুশকিন ভাই, যেভাবে ব্যাট করছেন, ব্যাট চালাচ্ছেন। আমাদের বয়সে তরুণ, অসাধারণ। পুশকিন ভাই যখন কমেন্ট্রি করছেন তখন বললেন যে আমার বয়স যতই হোক আমি কিন্তু মনের দিকে তরুণ, সেটারই তিনি প্রমাণ রাখছেন। একের পর এক 4 মেরে ফিল্ডার, বলাররা সবাই এদিক সেদিক দৌড়াচ্ছেন, যেভাবে উনি ব্যাট করছেন অসাধারণ। শিশির ব্যাট করবেন লাস্ট 3 বল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্কোর কার্ড একটু দেরিতে আপডেট হচ্ছে আজকে, কিন্তু ক্রিক ক্লাবের সার্ভার একটু সমস্যা। আমরা জানেন যে আমাদের যে স্কোর কার্ডটা আছে এটা পুরো সিস্টেম ইন্টিগ্রেটেড ক্রিক ক্লাবের সাথে, সো ক্রিক ক্লাব কিন্তু একটু দেরিতে আজকে সার্ভার আপডেট হচ্ছে, তাই স্কোর একটু দেরিতে আপডেট হচ্ছে।
সেকেন্ড লাস্ট বল, বল করবেন এম এস এ সাইফুল ইসলাম। শিশির প্রস্তুত, উনি কিন্তু আজকে 26টি রান করেছেন, অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন। এবং আরও একটি ওয়াইড। আম্পায়ার তর্জনী, সরি আম্পায়ার পাখির মতো জানিয়ে দিলেন আরও একটি ওয়াইড। রান গিয়ে দাঁড়ালো 135। মিরপুরে হলে কিন্তু এই রান কিন্তু চেস করা যেত। 135 মিরপুরের জন্য খুব ভালো স্কোর। এখন দেখার বিষয় প্যাটস্টো পার্কে এটা কতটা ভালো। এবার কিন্তু সজোরে হাঁকিয়েছেন, নো ম্যানস ল্যান্ডে বল পড়েছে, সেখান থেকে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে আরও 2টি রান। শিশির কিন্তু আজকে খুবই সুন্দর ইনিংস খেলছেন। উনি কিন্তু অনেক অনেক প্লেয়ারের সাথে একটি ছোট 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 পার্টনারশিপ করছেন এবং এই পার্টনারশিপটি কিন্তু পুশকিন ভাইয়ের সাথে কিন্তু অসাধারণ। একদিকে পুশকিন ভাই অনেকটা অ্যাটাকিং ব্যাটিং করেন, 75 নম্বর জার্সি পরে সাকিব আল হাসানের জার্সি, 75 নম্বর জার্সি পরে পুশকিন রহমান ব্যাট করছেন। পরের বল, আমরা মাঠে কিন্তু অনেক উত্তেজনা চারদিকে দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে গ্যালারিতে অনেক দর্শকের সমাগম হয়েছে আজকের এই খেলায়। নেক্সট বল, ও শট, হোয়াট আ শট, হোয়াট এ শট। শিশির 24 বলে 29 রান করেছেন। আমরা বলবো উনি যেভাবে ব্যাট করছেন, যদি এভাবে ব্যাট করেন তাহলে আরও এক, এরপরে কিন্তু আরও একটি ওভার বাকি আছে। এটা ওভারের 4র্থ বল, সজোরে মেরেছেন, ফিল্ডিং মিস এবং 4টি রান। শিশির সজোরে হাঁকিয়েছেন, আপনারা রিপ্লে দেখতে পাচ্ছেন। বল চলে এসে লং অনের দিকে এবং সে বলটি ঠিকমতো জাজ করতে পারেনি বলার ফিল্ডার রাজীব সরকার, সেই সাথে আরও 4টি রান। শিশির সে সাথে পৌঁছে গেলেন 33 রানে 25 বল খেলে। পরের বল, এবার কিন্তু ব্যাটের অনেকটা আগায় লেগেছে, এবার কানেক্ট করতে পারেননি, তারপর 1টি রান পাবেন এখানে। এবার কিন্তু বিধ্বংসী পুশকিন, যিনি যে কোনো মুহূর্তে 4 ছক্কা মারতে পারেন, যিনি মেরেছেন এবং দেখিয়েছেন কিভাবে মারতে হয়। এখন এই বলে উনি কি করবেন? ওভারের লাস্ট বল, সিঙ্গেল নেবেন না, উনি নিজেই স্ট্রাইক রাখবেন। আবেদন, সেই আবেদনে সাড়া দেননি আম্পায়ার। আমরা একটু রিপ্লেতে দেখি। রিপ্লেটা ছিল আসলে মিডল স্ট্যাম্পে পরে বলটা লেগ স্ট্যাম্প দিয়ে চলে যেত। সো আম্পায়ার ওয়াজ রাইট, ভেরি গুড কল ফ্রম আম্পায়ার। টিপস দিচ্ছেন, স্ট্র্যাটেজি বলে দিচ্ছেন শোভন, ইমরান উদ্দিন শোভন ভাই, উনি বলছেন কিভাবে মারতে হবে। আপনারা দেখছেন মাঠের চারপাশে নেট, উনি বলছেন এই নেটের যেন কোনো কিছু তোমাদের আটকে রাখতে না পারে, তোমাদের কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। শেষ 6 বলে আসলে শোভন ভাইয়ের টোটকা স্ট্র্যাটেজি কতটুকু কাজে লাগায় ব্যাটসম্যান, সেটাই দেখার বিষয়। ইমরান উদ্দিন শোভন কিন্তু উনি দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে কোন দিকে মারতে হবে। এখন এই 6টি বলে তাদের হাতে উইকেট আছে 3টি, 6 বলে 6টি ছক্কা হয়তো মারতে পারেন পুশকিন ভাই। পরের বল, সজোরে হাঁকিয়েছেন এবং বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে। দুঃখিত, সোজা সীমানার বাইরে বল। আসলে শেষ মুহূর্তে ফিল্ডার স্ট্র্যাটেজি
চেঞ্জ করে নিয়েছেন শিল্ড। ইমরান উদ্দিন শোভন উনি আসলে এখন অ্যাক্টিং কোচের দায়িত্ব পালন করছেন। উনি একটা স্ট্র্যাটেজি বলেছেন এবং সেই স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী ছক্কা মারতে চেয়েছিলেন, 4 হতে গিয়েছিল কিন্তু হয়ে গেছে 3 রান। অসম্ভব সুন্দর ব্যাটিং। আমরা পুশকিন ভাইকে আবারও এই ধরনের ব্যাটিং কিন্তু আমাদের ওয়েট করে 9 বলে 13 রান করে উনি অপরাজিত আছেন। অপরদিকে শিশির 34 রান। পরের বল এবার কিন্তু সজোরে হাঁকিয়েছেন, বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে এবং আরো 4টি রান। রান আমরা যেটা বলেছিলাম 150, 150 রান হলে কিন্তু এখানে খুবই 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 হার্ড হবে বিটির জন্য। এখন কিন্তু তারা চলে গেলেন 152-তে। ইমরান উদ্দিন শোভনের টিপস অথবা কোনো স্ট্র্যাটেজি যেভাবে ব্যাটিং করছেন আমরা দেখেছি, কি বলেছেন এটা আমরা খেলার বিরতিতে শুনবো তার কাছ থেকে। সরি, আলহামদুলিল্লাহ। ওয়েল, পরের বল অসম্ভব ভালো ব্যাটিং করছেন শিশির। এই ওভারের আর 3টি বল বাকি। শিশির কি পারবেন 2টি ছক্কা মেরে তার অর্ধশতক পূর্ণ করতে? কিন্তু বল ফেস করছেন পুশকিন, বলার নির্ঝর, এমডি নির্ঝর, রনি। হোয়াট আ শট! হোয়াট আ শট! হোয়াট এ শট! দর্শক যারা খেলা দেখছেন, পুশকিন ভাই আমাদের কমিউনিটি ক্রিকেটের বিডি কাপ যখন 1996-এ শুরু হয়েছিল তখন উনি আসলে টকবগে যুবক ছিলেন। উনি বললেন এখানে তখন তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন 1996, মানে আমাদের পরের বল কমিউনিটি ক্রিকেট যে 1996 থেকে শুরু হয়েছিল সেই কমিউনিটি ক্রিকেটের প্রথম কাপ চ্যাম্পিয়ন কিন্তু পুশকিন ভাই। 96-এ উনি অনেক ইয়াং ছিলেন, এখনও উনি ইয়াং আছেন যেটা উনি বললেন এবং যেটা আমরা দেখছি উনি কিন্তু রানের আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। অসম্ভব সুন্দর ব্যাটিং করছেন, অসম্ভব। 10 বলে 14টি রান নিয়েছেন। পরের বল একেবারে ব্লক হলে কোনো রান করতে পারলেন না। শুধু দর্শক মণ্ডলী, সেই সাথে ইনিংসের সমাপ্তি। ইনিংস সামারি সিডনি শিল্ড 155, 7 উইকেটে। সর্বোচ্চ রান করেছেন দাস 40 রান, অরূপ দাস, আমরা শিওর দাস 40 রান করেছেন 29 বল খেলে। শিফার 26 রান করেছেন। শিশির দাস, সো আই ওয়াজ কনফিউজ। শিশির করেছেন 40 রান 29 বলকে। শিফার করেছেন 26 রান 22 বল খেলে। মাসুদ খান 19 রান করেছেন 18 বল খেলে। অন্যদিকে আহমেদ 2 উইকেট নিয়েছেন, খান 2 উইকেট নিয়েছেন এবং হোসাইন 1 উইকেট নিয়েছেন। সো আমরা এখন বিরতি যাচ্ছি। বিরতির পর আপনার সাথে আবার দেখা হবে।
আসসালামু আলাইকুম। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই বল করবেন মাজহারুল রনি, ব্যাটসম্যান রাজীব সরকার এবং আবির। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উইকেট কিপার কিন্তু অনেক পিছনে। এটা কিন্তু বোঝা যায় বলারের কিন্তু অনেক গতি আছে। ডেফিনেটলি রনি অনেক জোরে গতিতে বল করেন। স্কোর কার্ড এখনও শিল্ড 155 রান করেছেন, সেটাই আছে। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে স্কোর কার্ডে পরিবর্তন আসবে। প্রথম বল রাজীব সরকার, খুবই পরিচিত মুখ আমাদের কমিউনিটি ক্রিকেটে। ইনসুইং, আমি যেটা বলছিলাম যে এই গ্রাউন্ডে কিন্তু সবাই প্রচুর ইনসুইং পায় এবং হঠাৎ করে প্রচুর বাতাস দেখছেন। একটি স্লিপ রাজীব সরকারের জন্য। এবারও কিন্তু ইনসুইং। আসলে মাজহারুল ভুঁইয়া যেভাবে উনি বলটা ফলো আপ থ্রো করেন, বল করেন ইনসুইং। আপনারা দেখছেন যে আমাদের মেইন ক্যামেরাটা কিছুটা কাঁপছে, অনেক উঁচুতে আছে এবং বাতাস কিন্তু এখানে প্রচুর। এই গ্রাউন্ডে কিন্তু আপনি লাইক টেম্পারেচার যত হোক আপনাকে জ্যাকেট অবশ্যই আনতে হবে। বল চেক করছেন ইমরান উদ্দিন শোভন। উনি কিন্তু আজকে খুবই বলকে আবার দেখে নিচ্ছেন যে বলের কি অবস্থা। ওনার পরামর্শে কিন্তু ব্যাটসম্যানরা ভালো ব্যাট করেছেন। এখন দেখা যাক উনি পরামর্শ দিলেন ফিল্ডারকে এবং ফিল্ডার বল দিলেন বলারকে। হয়তো এ বলে কিছু একটা হতে পারে। আমরা দেখি আসলে শোভন ভাইয়ের টেকনিক বলিংয়ে কতটা কাজে লাগে। আমরা যেটা বলছিলাম, শোভন ভাইয়ের টেকনিক কিন্তু কাজে লেগে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে কোনো ফিল্ডার ছিল না। বল চলে গেল না, বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে আরও চারটি বল খেলেছেন। স্কোর কার্ড আপডেট হয়নি, 3টি রান। উই ক্যান সি হিয়ার। আমরা খেলার বিরতিতে শোভন ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি, আসলে উনি ব্যাটসম্যানদের কী টিপস দিচ্ছিলেন, এখন বলার ফিল্ডারকে টিপস দিচ্ছেন। এটা আসলে খুব জরুরি। উনি খেলার সাথে সাথে হয়তো কোচিংটাও শুরু করবেন এরকম কিছু ভাবছেন। পরের বল আবির, কিছুটা বাতাস আমরা দেখছি এবং এটা কিন্তু অ্যাডভান্টেজ বলার নিচ্ছেন। তার বোলিংয়ে প্রচুর আউটসুইং হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। নতুন বলার আলী হীরা, এমডি আলী হীরা। আমাদের খেলার স্পন্সর অজ ড্রিম বিল্ড।
অসড্রিম বিল্ড আজকে সকালে খেলায় এককভাবে স্পন্সর করেছেন এবং আজকের ম্যাচেও স্পন্সর আছেন অসড্রিম বিল্ড, এমআই এডুকেশন এবং আমাদের টাইটেল স্পন্সর পিফে গ্লোবাল, যারা এই টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পন্সর পিফে গ্লোবাল সিডনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এটা আজকে 4th উইক, 2 খেলার পর লগ কমিটির জন্য। এবং আমাদের আরেকটা স্পন্সর অথেন্টিক ওজিবিডি, যারা বাংলাদেশে বসে অস্ট্রেলিয়ান প্রোডাক্ট কিনতে চান বা অস্ট্রেলিয়ান যে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করতে চান, তারা অথেন্টিক ওজি থেকে অর্ডার করতে পারেন। দ্বিতীয় ওভার বল করুন আলী হীরা, সজোরে মেরেছেন, বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং বল চলে গেল সীমানার বাইরে। 4টি রান, প্রথম 4 আবিরের ব্যাট থেকে, মোহাম্মদ আবির হোসেন। ব্যাটে বলে হয়তো উনি এদিকে মারতে চাননি, কানেক্ট হয়নি, কিন্তু বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে। নতুন বলে কিন্তু এরকম হয়, উনি স্লাইসড করেছেন। প্রস্তুত প্রস্তুত ব্যাটসম্যান, প্রস্তুত বোলার, ফিল্ডার ফিল্ড সাজিয়ে নিচ্ছেন। আপনি দেখছেন ক্যাপ্টেন মাসুদ, ক্যাপ্টেন মাসুদ মাটিতে পড়ে গিয়ে বলটিকে লুফে নিলেন। আসলে শিল্ডের প্লেয়ার যদি আমাদের কমেন্ট্রি বক্সে কেউ থাকতো, আমরা জিজ্ঞেস করতাম আসলে শিল্ডের ইতিহাসটা কি, তারা আসলে কবে থেকে এই টিমটা গঠন করেছেন। সুন্দর শট এবং বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে। আরও 4টি রান। এই ওভারে কিন্তু 3টি বল হয়েছে, এর মধ্যে 2টি 4। আবির 9 বলে 4 বলে 9 রান। আমরা একটু রিপ্লেটা দেখি, আসলে সুন্দর শট মেরেছেন। আমাদের দর্শকরা বলছেন যে তারা আসলে ইমরান উদ্দিন শোভন যদি কোনো টিপস দেন বলারকে, সেটা ভালো হয়। দর্শকরা সেটা চাচ্ছেন। উনি কিন্তু সাইলেন্ট আছেন এই মুহূর্তে। পরের বল, এটা কিন্তু নির্দ্বিধায় হোয়াইট এবং আম্পায়ার চেক করছেন যে এটা কি আসলে অ্যাবভ দ্য শোল্ডার হয়েছে কিনা এবং ফার্স্ট ওয়ার্নিং। আমরা বলটা একটু দেখি। পরের বল, ক্যাচের সম্ভাবনা অনেকটা দূর, প্রায় 50 মিটারের মতো জায়গা কাভার করে দৌড়ে গিয়েছেন। আপনার গাছের জন্য একটু ব্যারিয়ার আমরা ঠিকমতো দেখাতে পারছি না, মিস ফিল্ডিং সেখানে। মিস ফিল্ডিং এর কারণে আরও 2টি রান। সো উইন্ড, অনেক বাতাস। আপনারা দেখছেন যে আমাদের মেইন ক্যামেরা যেটা মাঝে মাঝেই একটু কাঁপছে, কারণ এখানে প্রচুর বাতাস। এই মাঠটা আমরা যতদিন এসেছি, টেম্পারেচার যতই হোক, এখানে কিন্তু একদম ঠান্ডা ঠান্ডা একটা শীতল বাতাস পড়ে। সজোরে হাঁকিয়েছেন এবং 4। আবির কিন্তু এই ওভারে টোটাল 3টি 4 মেরেছেন, 4টি 4 মেরেছেন, 4টি 4, 4 4 16 এবং একটি ওয়াইড, 5টি 17টি রান হয়েছে এই ওভার থেকে এখন পর্যন্ত। পরের বল আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি কিন্তু সুন্দর শট, অসম্ভব সুন্দর শট, মিডলিং করেছেন, বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে। 4
17টি রান নেওয়ার পর আবিরের উইকেট পেলেন হীরা, আলী হীরা। এই ওভার থেকে কিন্তু অলরেডি আবির 17টি রান নিয়েছিলেন। আমি জানি না আসলে আবির কেন আবারও উঠিয়ে মারতে চাইলেন, এবং উনি এখন সাজ করে ফেরত আসছেন। আবির ইজ আউট। নিউ ব্যাটসম্যান নির্ঝর রনি, কমেন্টেড ক্রিকেটের আরেকজন বিধ্বংসী। আজকের খেলায় কিন্তু দুইজন রনি আছেন দুই টিমে, এবং দুইজনই কিন্তু সমানভাবে বিধ্বংসী। ইউ ক্যান সি দ্য রিপ্লে হিয়ার। বলটা কিন্তু একটু খাটো লেন্থের ছিল, এবং রনি খুব সুন্দরভাবে বলটিকে জাজ করে আউট নিয়েছেন। যদি আপনি রিপ্লেটা দেখেন, বলটি কিন্তু শর্ট পিচ বল ছিল, উনি সোজা মেরেছেন। ওনাকে এটাকে anyway, বাতাস, we are facing difficulties for the wind, too much wind. আচ্ছা, কিন্তু কমেন্টেটর পাওয়া যাচ্ছে না। পরের বল সুন্দর, রাজীব সরকার সুন্দর একটি শট করলেন, বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে। আরো 4টি রান। 2 ওভার 1 বল শেষে 25 রান। ফিল ইন করলেন পুশকিন। একজন একটা স্লিপ রেখে বল করছেন। Oh, again is a outswing. এই পিচে কিন্তু প্রচুর আউটসুইং হয়, যেটা আমি বলছিলাম গত সপ্তাহ খেলায়। অ্যাসাসিনের দুজন ফার্স্ট ওপেনিং স্পেলে সাইফুল এবং রাজন, একজন ইনসুইং এবং আরেকজন আউটসুইং করছিলেন, ব্যাটসম্যানদের পরাস্ত করছিলেন, এবং শেষে তারা জয়লাভ করেছেন। পরের বল অনেকটা ঝুলিয়ে দিয়েছেন এবং স্লোয়ার বল। এখানে ফিল্ডিং করলেন হামিদ আল হাসান। নির্ঝর রনি, উনি ক্রিক ক্লাবের ডাটাতে 104টি ম্যাচ খেলেছেন,
যেখানে রান করেছেন 2083 রান, উইকেট নিয়েছেন 127টি। অপরদিকে নন স্ট্রাইক ব্যাটসম্যান রাজীব সরকার, বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান, উনি 81টি ম্যাচ খেলেছেন, রান করেছেন 2216টি এবং উইকেট নিয়েছেন 13টি। পরের বল এবার কিন্তু একদম বলার মাঝহারুল রনি ম্যাচ খেলেছেন। উনি অবশ্যই উনি 83 থেকে বেশি ম্যাচ খেলেছেন। আমরা এটি কাউন্ট করছি যে ম্যাচগুলো উনি ক্রিক ক্লাবে স্কোর হয়েছে। 83 ম্যাচ খেলে 2181 রান, 83 ম্যাচেস, 2180 runs, and he took 106 wickets. আজকে রনি 2 বল খেলে এখনো কোনো রান করতে পারেনি এবং রাজীব সরকার 9 বল খেলে 8 রানে অপরাজিত আছেন। বলার মাঝহারুল 2 ওভার বল করেছেন, নো মেডেন, 9 রান দিয়েছেন, কোনো উইকেট পাননি, ইকোনমি 4.50। ব্যাটসম্যান আবির 17 রান করেছেন 7 বল খেলে। তার স্ট্রাইক রেট 242। জোরালো আবেদন এবং সেই সাথে একটি উইকেটের পতন। দেখতে পাচ্ছেন যে দে আর ভেরি ফ্রেন্ডলি। আউট হওয়ার পর ব্যাটসম্যানের সাথে কথা বলছেন। কমিউনিটি ক্রিকেট আপনারা জানেন যে সবাই সবার ফ্রেন্ড। এখানে আউট ব্যাটসম্যানের সাথে তারা কথা বলছেন। আর রিপ্লে দেখা হতো, আমাদের রিপ্লেটা ওইভাবে আসেনি কারণ আমরা মনে করেছিলাম যে বলটা না একেবারেই কিপারের হাতে। কিপার তালুবন্দি করে নিলেন এবং রাজীব সরকার, ডেঞ্জারাস ব্যাটসম্যান, আউট। আলী হীরা যিনি প্রথম ওভারে ফার্স্ট ওভারে বল করে 17টি রান দিয়েছিলেন ফার্স্ট ওভার, 1 ওভার 0 maiden, 17 run, 1 wicket, and economy is 14.57. It was a 17.57, and then this over fast ball he get the wickets. Now 1 over 17 run, same run, and now he got 2 wicket. New batsman ওয়াসিফ, নিউ ব্যাটসম্যান ওয়াসিফ নির্ঝর। বিটি কিন্তু এখন কিছুটা ব্যাকফুটে, মনে হচ্ছে বিটি কিছুটা ব্যাকফুটে। তারা যেভাবে শুরু করেছিলেন, দ্য ওয়ে দে স্টার্ট, মিস্টার আবির অ্যান্ড রাজীব সরকার। আবির কিন্তু 7 বলে 17 একদম বিধ্বংসী ব্যাটিং করলেন। এরপর হঠাৎ করে লাস্ট বলটিকে রনির বলটিকে মারতে গিয়ে আউট হলেন। পরের বল, you never know, T20 cricket, anytime momentum can be shift, and what we are witnessing right now, BT was on the top, and now Shield, you see the Shield player very pumped up, they are clapping, they are talking each other, so their body language saying that they are back in this game. And Mr. Hira, next ball, it was a nice fielding, but ball goes to the fence, and so it's a bit funny here. So you can see the hit. They said catch, but the way he hit the ball was nicely hit, stuck with the bat. Anyway,
ওয়াসিফ ব্যাট থেকে 4 রান। বিটি কিন্তু অলরেডি 2টি উইকেটের পতন বিটির। টি20 ম্যাচ, ইয়েস, এখানে মার মার কাট কাট খেলা হবে, বাট ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য বেসিক রুলস অফ ক্রিকেট। পার্টনারশিপ, উইকেট রাখতে হবে, মারতে হবে, উড়িয়ে খেলতে হবে, সব খেলতে হবে। টি20 ক্রিকেট কিন্তু এখন অনেক জনপ্রিয় একটা খেলা, এবং আপনারা জানেন কারেন্টলি ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে, টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ, এবং সিডনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কিন্তু টি20 ভার্সন। ওয়াসিফ উনি শর্ট পিচ বল ভালো খেলেন, ওনার ফার্স্ট শট থেকে বোঝা গেল। সজোরে হাঁকিয়েছেন। ও উনি যে শটটা 4 মেরেছেন সে শটটা আমরা একটু দেখলাম, ফিল্ডার আসলে লাফিয়েছিলেন, একেবারে সুন্দর ব্যাটে বলে কানেক্ট করেছেন। What a shot! What a shot this was! অসম্ভব সুন্দর শট করেছেন। একেবারে মনে হচ্ছে যে আগের যে শটটা তিনি 4 মেরেছেন তারই তারই রিপ্লাই ভার্সন। এটি আসলে এইমাত্র করা শট, এবং অসম্ভব সুন্দরভাবে তিনি ব্যাটে বলে কানেক্ট করেছেন। যদি আপনারা দেখেন সাইড অ্যাঙ্গেল থেকে সুন্দরভাবে ব্যাটে বলে কানেক্ট করেছেন, এবং 4। ওভারের পরিসমাপ্তি। আজকের খেলায় স্পন্সর হিসেবে আছেন অসবিল ড্রিম, টাইটেল স্পন্সর হিসেবে আছেন পিফেক, এবং পরের বল কিছুটা সামনে এসে খেলতে চেয়েছেন, সব বল চলে গেল সোজা বলারের হাতে। সো দ্যাট ইজ, ইউ ক্যান সি আওয়ার স্পন্সর টুডে। তারা সবাই টুর্নামেন্টের স্পন্সর, তবে সেই সাথে কিছু আমাদের বিশেষ স্পন্সর আছেন যারা টাইটেল স্পন্সর হিসেবে আছেন পিফেক, PFEC, পিফেক। আমি আসলে এটা রিয়েল উচ্চারণ কী হবে, তারা যদি আমাদের সহায়তা করেন আমাদের জন্য ভালো হবে। পরে বল অনেকটা ঝুলিয়ে দিয়েছেন, অনেকটা সামনে এসে ব্যাট করেন নির্ঝর রনি, ক্রিজ থেকে অনেকটা সামনে এসে উনি ঝুলিয়ে দিয়েছে, এবং ব্যাটে বলে উনি আসলে কানেক্ট করতে পারেননি ওইভাবে। নির্ঝর রনি দেখে নিচ্ছেন চারদিক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নির্ঝর রনির পিছনে স্লিপে দাঁড়িয়েছেন ইমরুদ্দিন শোভন, উনি কিন্তু ভেরি অ্যাক্টিভ, পরামর্শ দিচ্ছেন, ডাইনে বামে ঘুরছেন এবং দেখে নিচ্ছেন কি করা যায় এই মুহূর্তে, কিভাবে নির্ঝর রনিকে আউট করা যায়। আবেদন, এবার কিন্তু আম্পায়ার সাথে সাথে না করে দিলেন, ইটস নট আউট। আমরা আসলে একটু দেখি বলটা, ইউ ক্যান সি দ্য রিপ্লে সময় ক্যামেরা কাপছেন, মানে হচ্ছে টু মাচ নয়েস, টু মাচ বাতাস, বল কিন্তু আসলে লেগ স্ট্যাম্প বাইরে থাকতো, লেগ স্ট্যাম্প হিট করতো না। সো ইটস এ ভেরি 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 গুড কল ফ্রম আম্পায়ার, ভেরি গুড কল। ব্যাক টু লাইভ। সজোরে হাঁকিয়েছেন, সেখান থেকে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠানোর আগে আরও 2টি রান। ডান্সিং ডাউন দ্য উইকেট এসে মেরেছেন নির্ঝর। এ নিয়ে পরের বল, ও এবার কিন্তু একেবারে টোতে ছিল, কিন্তু ব্যাটে বলে হওয়ায় আবেদন হয়নি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ক্যামেরা মুভমেন্টের কারণে টু মাচ ব্রিজ হিয়ার।
বল চলে গেল সোজা সীমানার বাইরে, আরও 4টি রান। নির্ঝর রনি, আসলে আমি এখন কমেন্ট্রি করছি, ইটস এ কমিউনিটি ক্রিকেট। নির্ঝর রনি আমার খুব পছন্দের একজন খেলোয়াড়। আমি সবসময় বলি, যদি আমি কোনো বেস্ট 11 করি সিডনি কমিউনিটি ক্রিকেট থেকে, কারেন্ট বেস্ট 11, সেই দলে নির্ঝর রনি অবশ্যই থাকবেন আমার বেস্ট 11-এ। বেস্টন আমি নিজে যখন খেলতাম আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। উনি অনেক ম্যাচ একা ঘুরিয়ে দিয়েছেন, যেটার করার মতো সমর্থ ওনার আছে। খুবই ভয়ানক ব্যাটসম্যান এবং ওনার বল কিন্তু খুব আউটসুইং করে। আজকে যারা দেখছেন খেলা লাইভ, রনি আমাদের কমিউনিটি ক্রিকেটের, রনি অনেক দলে খেলেন, কিন্তু বিটি হচ্ছে তার নিজের দল, বিটির ক্যাপ্টেন অনেক বছর ধরে। অ্যাজ আমরা একবার বিটির একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, সেখান থেকে হয়তো সম্ভবত আমাদের যদি ভুল না হয়, বিটির উনি ফার্স্ট এবং স্টিল নাও ক্যাপ্টেন। ইমরান উদ্দিন শোভন ভাইয়ের মতো উনিও 71-এ ফার্স্ট অ্যান্ড এখনো পর্যন্ত ক্যাপ্টেন। যদি আমরা শিল্ডের মাসুদ ভাই, শিল্ডের ইতিহাসটা আসলে জানি না, তাই আমরা এখানে কিছু বলতে পারছি না। বাট মাসুদ ভাই অনেক দিন যাবৎ ক্যাপ্টেন আছেন, হয়তো উনিও লংগেস্ট টাইম শিল্ডের ক্যাপ্টেন। শিফ পরের বল এবার কিন্তু সুন্দরভাবে মাসুদ উনি স্কয়ার লেগে ফিল্ডিং করছেন আম্পায়ারের সাথে। মাসুদ এবং গালিব দুজন বন্ধু মানুষ, দুজনেই আমাদের ক্যামেরা বন্দী হয়েছেন আজকে। সজোরে হাঁকিয়েছেন, বল চলে গেল, 4টি রান। দিস গ্রাউন্ড ইজ বিগ, অনেক বড় গ্রাউন্ড এটা। You can see the replay. From different angle. Wow, একদম পায়ের নিচে থেকে উঠে মেরেছেন, বিশাল 4। আপনি দেখতে পাচ্ছেন মাসুদ ভাই এবং গালিব ভাই তারা খেলার মাঝে কথা বলছেন। দুজন দুই দলের খেলোয়াড় স্টিল আমাদের ক্যামেরা বন্দী হয়ে আছেন এই মুহূর্তে। কে জিতে সেটা দেখার বিষয়। এই দুই টিমের মধ্যে কিন্তু অনেক পুরনো শত্রুতা, সেই 99 থেকে শত্রুতা, মানে স্পোর্টিং শত্রুতা। এখন দেখার বিষয় যে আজকে কে জিতে, কে জয়ের হাসি নিয়ে বাসায় ফিরবে। ইয়েস টিভিতে আজকে প্রথম 3টি দলের লাইভ হয়েছে। প্রথম এসবিটি, জানেন যে এসবিটি অলওয়েজ ডিক্লেয়ার আওয়ার সেলফ অ্যাজ এ মিডিয়া পার্টনার, ইয়েস টিভি মিডিয়া পার্টনার, বাট সামহাউ উই ক্যান নট give them a live, unfortunately. So SBT's live was sponsored by Osbil Dream, and this match is official live from SCT এবং বিটি এবং শিল্ড, এই দুটি টিমেরই কিন্তু আজকে প্রথম লাইভ ইয়েস টিভিতে। সো এখন দেখার বিষয় যে তাদের যে এই যে লং টাইম বিটি এবং শিল্ডের মধ্যে যে একটা জয় পরাজয় নিয়ে অনেক আলোচনা কথা, কে শেষ পর্যন্ত হাসবে আজকে। ব্যাটে বলে কানেক্ট করতে পারেননি, ক্যাচের সম্ভাবনা, অনেকক্ষণ পরে উনি রিয়েকশন করছেন। সো উনি হয়তো কিছুটা আঘাত পেয়েছেন হাতে, সেই সাথে ওয়াসিফ আউট হয়ে গেছেন অনেক সম্ভাবনাময় ব্যাট করে, আউট। can see শিশির, রাজীব ভাই আমাদের সাথে এখন আছেন রাজীব সরকার ভাই। রাজীব সরকার আমাদের কমিউনিটির অনেক ভালো ক্রিকেটার। সো রাজীব সরকার ভাইয়ের সাথে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে
বাংলাদেশে বর্তমান যে ঘটনা আবহাওয়া চলছে, আসলে আপনারা জানেন যে আমরা কমিউনিটি ক্রিকেট বা ইয়েস টিভির মাধ্যমে রাজীব সরকার যদি কিছু বলতে চান। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমাদের সবসময় আমাদের টিমকে সাপোর্ট করতে হবে। আমরা জানি আমরা একটু ফার্স্ট্রেটেড, হারলে আমরা আসলে ফার্স্ট্রেটেড থাকি, কিন্তু আমরা যদি সবসময় টিমকে ব্যাকআপ দেওয়ার উল্টোপাল্টা কথা না বলি, মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে সমালোচনা করি, অফকোর্স তারা যেহেতু খারাপ খেলতেছে সমালোচনা করি, কিন্তু সমালোচনা হতে হবে গঠনমূলক সমালোচনা, যাতে প্লেয়াররা বুঝে, প্লেয়ারদেরও ফ্যামিলি আছে, স্বাভাবিক আমরাও খেলি, আমাদের বললে আমাদেরও খারাপ লাগতো, কিন্তু টিমকে সাপোর্ট দিতে হবে। অফকোর্স আমরা খারাপ কথা বললে তো টিম সাথে সাথে ভালো খেলা আরম্ভ করে দিবে না। আমরা টিমকে সাপোর্ট করি, টিমের সাথে থাকি, টিম ডেফিনেটলি একদিন ভালো করবে। আর বাংলাদেশ সম্প্রতিকালে কিছু অনাকাঙ্ক্ষী ঘটনা ঘটেছে আমরা জানি, এবং আমরা চাই না যে বাংলাদেশ হিসাবে এরকম ঘটনা ঘটুক। তো আপনার কাছে কি মনে হয় যেটা আসলে সমাধানটা কিভাবে করা যায়, বা এটা কেন এরকম হচ্ছে? আমার কাছে টু বি অনেস্ট এটা মনে হচ্ছে অনেকটা পলিটিক্যালি ব্যাপারটা, আসলে একজন গভর্নমেন্ট একজনের উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। আমি ছোটোকাল থেকে যখন বড় হয়েছি আমরা সবাই এক, আমরা সবাই সবার অনুষ্ঠানে গিয়েছি, আমরা সবাই সবার অনুষ্ঠানে আনন্দ ফুর্তি করতাম, আমরা ওয়েট করতাম সারা বছর কার অনুষ্ঠান কখন আসবে। থিংস ইজ গেটিং ভেরি ডিফিকাল্ট অ্যাট দ্য মোমেন্ট, বাট আই থিঙ্ক ইটস টোটালি পলিটিক্যাল। বাট আমরা যদি সবাই ইউনাইট থাকি, আমরা সব যে যার ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যদি ইউনাইট থাকি, নো ওয়ান ক্যান ডিভাইড আস। না, উনি একটা সুন্দর কথা বলেছেন, যদি আমরা সবাই ইউনিট থাকি, যেটা আসলে আমিও ছোটবেলা থেকে আমরা একটা এমন পরিবেশে বড় হয়েছি যে আমরা ভিন্ন মানুষ বা ভিন্ন ধর্মের এরকম কিন্তু কখনো আমি যতদিন বাংলাদেশে ছিলাম এরকম দেখিনি। যেমন আপনারা জানেন যে আমার সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড প্রকাশ দাস, কমিউনিটি ক্রিকেট এখানে আমরা লাইভ করেছি। হ্যাঁ, উনি অনেক একটু এক্সাইটেড মানুষ, ওনার সাথে কিন্তু আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব, এবং আমরা একসাথে এক রুমে থাকতাম। এবং আমি লাগামবাতে গেলে কথা বলি, যখন 2009-এ আমার প্যারেন্টস বাংলাদেশ থেকে ঘুরতে আসছিল আমার গ্র্যাজুয়েশন সময়, প্রকাশ দা এবং প্রকাশ দা এবং আমি রুম শেয়ার করতাম। সো প্রকাশ দা আসলে আমার বাবা মার জন্য ওই রুমটি ছেড়ে গিয়ে ফ্রেন্ডের সাথে ছিলেন, এবং ওই 2 সপ্তাহ উনি যে আমার অন্য বাসায় ছিলেন, ওই 2 সপ্তাহ কিন্তু পেও করেছেন। সো আমাদের বন্ধুত্বটা যে এই ধরনের আমাদের একটা বন্ধুত্ব, আমরা কখনো এটা চিন্তাই করি নাই, কখনো আসে নাই যে আমি কে বা উনি কে। কিন্তু আমাদের এখন এই সমাজ ব্যবস্থায় বা আমি জানি না 2000 যেখানে জ্ঞান বিজ্ঞানে যেখানে ড্রাইভারলেস কার আসছে, সেখানে আমরা আসলে কি ব্যাকওয়ার্ড চলে যাচ্ছি নাকি আসলে আমরা জানি না। সো আপনার লাস্ট কোশ্চেন, আপনার কাছে কি মনে হয় যে এটা আসলে কেন আমাদের তো স্কুল লাইফ আমরা এরকম ছিল না, মানে এরকম কেন হচ্ছে এরকম ব্যাপারটা? এবং সেই সাথে একটা উইকেটের প্রথম আম্পায়ার জানালেন যে উনি আউট। আমার কাছে যে জন্য মনে হচ্ছে আসলে আমরা সবাই ধর্ম ভীরু, আমরা আসলে ধর্মটাকে ফলো না করে ওই চিলে কান নিয়ে গেল, ওই কানের চিলের পিছনে আমরা দৌড়াচ্ছি। আসলে আমাদের বুঝতে হবে আমার ধর্মে কি বলা আছে। আমার যতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমি জানি না কোনো ধর্মেই বলা আছে যে আরেক ধর্মের মন্দির পুড়িয়ে দাও, অথবা মসজিদ পুড়িয়ে দাও, অথবা গির্জা পুড়িয়ে দাও। কোনো ধর্মেই সেটা বলা নাই। আমি বড় হয়েছি, এভরিথিং ওয়াজ মুসলিম, মোস্ট অফ মাই ফ্রেন্ডস আর মুসলিম, দে আর প্রিটি নাইস টু মি। বাট আই থিঙ্ক যারাই করতেছে তারা আমার মনে দে ডোন্ট নো দেয়ার রিলিজিয়ান প্রপার ওয়ে, দে আর ডুইং ফর দেয়ার ওন সেক। বিকজ আমি কিছু দেখলাম, কিছু মন্দিরে অনেকে অ্যাটাক করছে, তাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে মন্দিরের টাকা লুট করা আর স্বর্ণালঙ্কার লুট করা। এখানে ধর্মের কিছুই আসে না। ইভেন ধর্ম যে কেউ অবমাননা করে সেটার জন্য আইন আছে, আইন অনুযায়ী তার ডেফিনেটলি বিচার হওয়া, যদি সে যেই ধর্মেরই হোক, হিন্দু হলে তার বিচার হবে, মুসলিম হলে তার বিচারই হবে। কিন্তু একজনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে এটার সমাধান কখনই হবে না। আমরা অতীতে যেভাবে সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকতাম, আমি আবারও বলতেছি, আমরা যদি সবাই ইউনাইটেড থাকতে পারি, আমরা ডেফিনেটলি উইল কনকার অ্যাগেন। ইউনাইটেড উই রুল, ডিভাইড উই ফল। ধন্যবাদ, আমরা রিপ্লাই দেখছি। সেই সাথে রাজীব ভাই, অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনি চলে যাচ্ছেন। আপনাকে ডাক দিয়ে আমাদের সাথে, আমি আসলে আপনাকে হোল্ড করেছি এবং আপনাকে আমাদের সাথে থট শেয়ার করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমরা একটা স্পোর্টস চ্যানেল, ওইভাবে আমরা আসলে জানি না এটার কীভাবে কী করবো, তাই আমরা অনেকে দেখবেন সাইলেন্ট ছিলাম। আমরা আসলে চাই না, মাশরাফি একটা কথা বলেছেন যে খেলায় যেভাবে আমরা হেরে যাচ্ছি সেভাবে যেন বাংলাদেশও হেরে না যায়। বা আমরা চাই না যে এই ধরনের কোনো অনাকাঙ্ক্ষী ঘটনা ঘটুক। এভরি সিঙ্গেল ফ্যামিলি মেম্বার ইম্পর্টেন্ট। আমি অস্ট্রেলিয়ায় থাকি, আমার ইনকামের উপর কিন্তু আমার ফ্যামিলি ডিপেন্ড করে। এরকম বাংলাদেশে একটা মানুষ, সে যেই হোক, যেই ধর্মের বর্ণের হোক, তার ফ্যামিলির কাছে কিন্তু উনি খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনারা যে কোনো স্টেপ নেওয়ার আগে, আমি জানি না আমাদের এই কথাটা আসলে
এই আমাদের এই কমিউনিটি ক্রিকেটের প্যাটস্টো পার্কের লাইভ স্ট্রিমিং এর এই 6.5 ওভার 6.2 বলের সময় এই কথাগুলো আসলে কারো কানে পৌঁছাবে কিনা, তবে আমরা চেষ্টা করেছি এই 5 মিনিটে আমরা একটা মেসেজ দেওয়ার যে আমরা চাই না আমাদের বাংলাদেশ হেরে যাক। তো অনেক ধন্যবাদ রাজীব ভাই আপনাকে, এবং আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সাদা ভাই, অলসো ইট ওয়াজ রিয়েলি নাইস অফ ইউ যে আপনি এত সুন্দর করে এই ব্যাপারটা আসলে উপস্থাপন করছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরও একটি উইকেটের পতন। ধন্যবাদ রাজীব ভাই। রাজীব ভাইয়ের সাথে কথা বলতে বলতে আরও একটি উইকেটের পতন ঘটলো। শিল্ড কিন্তু এখন বলা যায় অন দ্য টপ। যদি আপনারা ইনিংস বিটির ইনিংস দেখেন, বিটির ইনিংসে কিন্তু অনেকটা এই ধরনের ইনিংসই ছিল। তারাও কিন্তু উইকেট অতটা রান ছিল না। হোম চার্ট যদি দেখেন, সেই বিটি কিন্তু হঠাৎ করেই তাদের, আমরা একটু রিপ্লে দেখে নিই। আসলে অসম্ভব সুন্দর একটা ক্যাচ ধরেছেন, তারপর আলোচনায় আসছি। আপনারা যে হোম চার্টটা দেখেন, শিল্ড কিন্তু যে রান করেছেন বিটি কিন্তু অন দ্য টপে ছিল। হঠাৎ করে এই ওভার, আগের ওভার, এবং আপনি দেখেন তারা কিন্তু অলরেডি 5 উইকেটের পতন করেছে, এবং তারা কিন্তু হঠাৎ করে আউট অফ দ্য গেমের বাইরে চলে যাচ্ছে, যেটা কিন্তু আসলে আর নো বিটির ম্যানেজমেন্ট আসলে কিভাবে, কোচ আছেন, কোচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোচ কথা বলছেন, টিপস দিচ্ছেন কোচ। আমাদের কাছে আসলে কোচের নামটি আসেনি। বিটির কোচ কিন্তু সবাইকে বোঝাচ্ছেন যে স্টিল ইউ আর ইন দ্য গেম। তাদের রান রেট কিন্তু খুবই ভালো। এই ওভারে 2টি উইকেট, বলার রাসেল 2টি উইকেট নিয়ে নিয়েছেন। আপনি যে রিপ্লেতে আমরা দেখি, পনি শিফর সেখানে ক্যাচটি লুফে নিয়েছেন। ব্যাক টু লাইভ। আবার আমরা রিপ্লে দেখি, আসলে রাসেলের বলটি কিন্তু আউট সুইং করে বের হয়ে যাচ্ছিল, সেখানে খেলতে ঠিকমতো ব্যাটে বলে কানেক্ট করতে পারেনি, বল চলে যায় সোজা ফিল্ডারের হাতে, এবং 5 উইকেটের পতন। ব্যাক টু লাইভ। নতুন ব্যাটসম্যান সাদরুল, আবারও কিন্তু আউট সুইং। আপনি যদি দেখেন আবারও আউট সুইং। ব্যাটসম্যান প্রস্তুত। বল চলে গেল সোজা ফিল্ডারের হাতে। সেই সাথে আরও একটি ওভারের সমাপ্তি। একটু কথা কই, কমেন্ট্রি 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 সমস্যা নেই, সমস্যা নেই। ব্যাটসম্যান নির্ঝর,
একটি রান। পরের বল, প্রস্তুত ব্যাটসম্যান নির্ঝর, চারদিক দেখে নিচ্ছেন। 5 উইকেটের পতন, তাদের রান রেট কিন্তু ভেরি গুড, আমার কাছে মনে হচ্ছে ভেরি গুড। বাট যারা দর্শক আছেন তারা কি মনে করেন যে এই ম্যাচটি জিতবে কারা? অসাধারণ বোলিং মোহাম্মদ সিফার, সিফার কিন্তু অসাধারণ বল করছেন। ক্যাপ্টেন মাসুদ দেখতে পাচ্ছেন আপনার স্ক্রিনে, উনি খুবই হাস্যোজ্জ্বল। আসলে ওনাদের এই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন নির্ঝর, রনি এবং নো বল। সেই সাথে নো বলের আম্পায়ার্স অফ ফ্রি হিট। ফ্রি হিট, সজোরে ড্রাইভ করেছেন। নেক্সট বল, ফিল্ডার মিসফিল করলেন, মিস ফিল্ডিং, একেবারে স্লপি ফিল্ডিং। আসলে আমরা এর থেকে আরো বেশি কিছু আশা করছিলাম, অরূপের কাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, মাটিকে আমরা বলটি ফিরিয়ে দিবেন, কিন্তু উনি ফুটবল খেলতে গিয়ে 4। আমরা যদি রিপ্লাই দেখি, আসলে উনি যেভাবে বলটিকে ওনার একেবারেই রেঞ্জে ছিল। এই ছোট ছোট ভুল কিন্তু পরবর্তীতে বিশাল ভুল হতে পারে, একটি ছোট ছিদ্র কিন্তু বড় জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারে। এটা দেখার বিষয় যে তারা এখন কিভাবে নিচ্ছেন, শেষ পর্যন্ত কতটুকু মোমেন্টাম ধরে রাখতে পারেন। এই মুহূর্তে কিন্তু টপে আছে শিল্ড, উইদাউট এনি কনফিউশন। শিল্ড এই মুহূর্তে ম্যাচের মোমেন্টাম তাদের দিকে। এখন দেখার বিষয় যে শিল্ড সেটা ধরে রাখতে পারে কিনা। তাদেরকে নির্ঝর রনিকে আউট করতে হবে এই ম্যাচের। যে চীনের প্রাচীর হয়ে বাধা দিবে সে হচ্ছে নির্ঝর রনি। নির্ঝর রনি যদি 15 to 17 ওভার থাকে, দিস ম্যাচ ইজ ওভার। কারণ উনি এই মাত্র 14টি বল খেলেছেন। এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি এখান থেকে বোঝা গেছে লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল, লেগ স্ট্যাম্প মিস করতো। সো স্টিল ব্যাটসম্যান আবেদন হয়েছে, আপনি দেখেন ইট ওয়াজ এ গুড ডিসিশন, ভেরি গুড ডিসিশন ফ্রম আম্পায়ার। এবার কিন্তু তর্জনী উঠিয়ে জানিয়ে দিলেন নির্ঝর রনি, চীনের প্রাচীর কিন্তু এবার ভেঙেছে। বিটি কিন্তু এবার তাদের মোমেন্টাম হারিয়ে ফেলেছেন।
ম্যাচ থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে ছিটকে যাচ্ছেন। 6 উইকেটের পতন, 8 ওভার 8.3 বলে 56 রান করেছে এবং 6th উইকেটের পতন ঘটেছে। হ্যাপি ফেস অফ শিল্ড আপনার ক্যাপ্টেন মাসুদ দেখতে পাচ্ছেন, সেই সাথে ম্যানেজার তানভীর জাকারিয়া, ওনাকেও খুব প্রফুল্ল মনে হচ্ছে। সো আমরা আসলে রিপ্লেতে দেখি, এর আগে কিন্তু বলা বিট করেছেন, এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পে হয়তো হিট করতো। ইট ওয়াজ আ নাইস ডিসিশন ফ্রম আম্পায়ার। এবং আউট। সো আম্পায়ারের ডিসিশন সর্বশেষ ডিসিশন এবং উনি যা বলবেন সেটাই। এবং সেই সাথে চীনের প্রাচীরের দুর্গ ভেঙে দিয়ে শিল্ড কিন্তু এই মুহূর্তে অন দ্য টপ। নতুন ব্যাটসম্যান শাহরিয়ার চারদিক দেখে নিচ্ছেন। কিছুটা মিসফিল্ড, সেখানে ক্যাপ্টেন মাসুদ, তার সামনে থেকে ইমরান শোভন বল কুড়িয়ে নিয়ে ফেরত পাঠানোর আগেই কোনো রান হলো না। সুন্দর ডিফেন্স। বল চলে গেল সোজা ক্যাপ্টেনের হাতে, ক্যাপ্টেন কুল মাসুদ। মোহাম্মদ সিফার, ও একদম ব্লক হলে বল করছেন। টি20তে ডেথ ওভারে যে ধরনের বল দরকার হয়, যদিও এখনো ডেথ ওভারে যায়নি, 10th ওভার মানে ব্রেকের আগের এই ওভারে কিন্তু দুটি বল করেছেন, দুর্দান্ত দুটি বল করেছেন। একটি ওয়াইড দিয়েছেন, কিন্তু বল কিন্তু এই বলটি কিন্তু দুর্দান্ত বল করেছেন। পরের বল, বল চলে গেল মেন্টর ইমরান উদ্দিন শোভনের হাতে। বিটির প্যাভিলিয়নে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শর্ট পিচ বল। অ্যাজ এ কমেন্টেটর আমার মনে হয় এই ধরনের বলের কোনো দরকার নেই। উনি যেই বলগুলো করছেন একেবারে লাইন টু লাইন টো ক্র্যাশ করতে চাচ্ছেন, দ্যাটস দ্য নাইস ওয়ান। এই ধরনের বল ব্যাটসম্যান খেলতে পারবে না, উনি
এক্সট্রা দরকার নেই, যেহেতু বল ব্যাটসম্যান খেলতে পারছেন না, রান করতে পারছেন না। সো বাট ডেফিনেটলি আই অ্যাপ্রিসিয়েট যে উনি মাঝে মাঝে কিছু ইম্প্রোভাইজ করার চেষ্টা করছেন। পরের বল, বল চলে গেল সোজা ফিল্ডারের হাতে। সো আম্পায়ার বলছেন যে দুই রান কাউন্ট, 2 রান কাউন্ট। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? আমরা আসলে বলার বল নিজেই কুড়িয়ে আনলেন। ব্যাটসম্যান প্রস্তুত শার্দুল আমিন। এই ওভারে 2টি বল হয়েছে, 3টি রান। আগের ওভারে কিন্তু 3টি ওয়াইড, আম্পায়ার 3টি রান দিয়েছেন, ডট বল। এর আগের ওভার 3টি রান দিয়েছেন আম্পায়ার, 2টি এক্সট্রা দিয়েছেন। আমরা আসলে কারণটা পরে জানবো খেলার পর, আসলে উনি কেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরের বল, বল চলে গেল সোজা সীমানার দিকে, সেখান থেকে অরূপ। ও, আরেকটি ওয়াইড। Another white ball. Last ball before strategic break এবং আরও একটি হোয়াইট। শিফার এই ওভার কিন্তু অনেকগুলো রান দিয়েছেন। প্রান্ত বদল করলেন বলার। পরের বল, বল চলে গেল সোজা ফিল্ডার অরূপের হাতে। এবং সেই সাথে আমরা চলে যাচ্ছি টি ব্রেকে। টি ব্রেকের পর আবার কথা।
স্ট্র্যাটেজিক ব্রেকের পর প্রথম বল। রাসেল বল চলে গেল সোজা হামিদ হাসানের হাতে, হামিদ আল হাসান। আরে এইখানে না, গলায় না, বুকে কে বল, গলায় না। হ্যাঁ তুমি এইখানে ধরতেছো, চেষ্টা করো ভিডিও রাখতে, অবজেক্ট বলছ ভিডিও রাখতে। না না না, আমি খারাপ লাগে, আমি তো পিছনে শুকে পড়ে না, বুঝো নাই? আউটের আবেদন হয়তো ব্যাটের এটা আসলে ডিআরএস দরকার, কারণ উইদাউট ডিআরএস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আমার কাছে মনে হয়েছে ব্যাটে টাচ করেছে। What a great shot. We have a new commentator, Jakaria Bhai. We'll continue now. Good afternoon, everyone. Wonderful weather today. Shield is doing really well today. They batted well, and the momentum seems to be keep going for them, for their favor. Bit of an uphill for Team Venomous Troops. Asking Red keep creeping out. That was a good ball. That was a lovely ball. The critical part is the wind is blowing from one end and the ball is pitching. If a bowler can pitch right in the middle or legs off stump,
the bowlers would get a little bit of away swing, which is exactly what the plot Sydney Shield is using today, and it is paying off so far. So Venomous Troops lost 6 wickets, 73 runs. Bit of a misfield, or that you'd expect them to do well, given that they're pumped up. Shishir there, he missed a ball. Nonetheless, it's a good thing for Venomous Troops. They're trying to build up a partnership there. Still about 7 or 8 overs to go. In T20 format, anything can happen. There's a bowling change. Hira is back. Apart from his first over when he went for 16 or 17 runs, he pulled back things really well. He took a couple of wickets and bowled really tight lines. So he's back again from the over the wicket. Sadrul is on the strike. It was a wide ball. Very good running by the batsman. The batter, sorry. Three runs been added to the side, to the scoreboard. For the bowlers, the difficult part is to pitch the ball and control the swing and the wind. And those who manage to do that bowl exceptionally well so far. There's an uphill there, but won't be enough. Another leg boy added to the side. Not to mention the asking run rate is going up and up. Good shot there. That was really good shot. There's no one, very vacant region, the deep square leg, gone for boundary. That was a beautiful shot. Not the best balls, obviously, but the difficult part was to ensure he capitalized that bad ball, and he did it really well. Another 4 runs added to VT. The key is for Sydney Shield to keep the momentum going and not to get bogged down or feel for the win, knowing they took 6 wickets, but game is still on. That was a good ball from Hira, right on the block hole. Batsman only had a chance to defend it back to the bowlers. One ball remaining of this over. Full toss. That was a fielder in the deep mid wicket. Pushkin Bhai. He fielded just 1 run. I think Hira Bhai is lucky on that occasion. Could have gone for anywhere.
Hamid is on action. Oh, is it going to be wide or no? A dot ball in the end. Please note, the bowling, the game is taking place from one end. This is mainly to speed up the proceedings. Little bit of fielding change. Hamid is coming, and that was a good ball again. It's never easy for a batter when the ball is pitching on the offside block hole, reaching up to the mark and going for it. It's never easy. So good ball. Next ball on the leg, whipped it off. There is a great fielding by Pushkin Bhai. He slid and dived, and obviously the return isn't that great, but what he did was really great. Saved 2 runs, sure. The fact is, most of the community players, they're really good at their leg. Anything on the middle leg, it'll be going for a run, for sure. Drop chance. Who's the bowler? A fielder there, Sifar. Should have been taken. Given his standard, should have been taken. Again, the offside replay shows. Is it a wide ball or no? Nah. Umpire's having a chat with the batter, maybe? Yes. Maybe he was explaining the fact that the batsman was shuffling across from the stance. Yep. The batsman must be asking for why it wasn't wide, but umpire's explaining for the fact that he shuffled across, and which would never be deemed as wide. Well, at least in the umpire's view. Hamid is back on his strike, in his bowling mark. Short run up. That was a full toss again on the middle leg. Pushkin Bhai fumbled. He ran to the ball on time. Probably better than many other Shield players, but gripping the ball is an issue for most of us, and therefore it cost an extra run. 92 for 6, VT. After 14 overs. Run rate is pretty good. But pretty sure VT would be very happy with their run rate, but just the issue is the number of wickets they've got left on their hand. Shobhan, is that Shobhan? Right, yes. Bowling change in the next over. Shobhan bowled his first ball. Batter went for 1 run. There's a short pitch delivery on the offside, but there was a fielder on the boundary line. Another ball. It's a no ball, and probably a couple of extra runs. It's a no ball, and 1 extra run from Baib. Even though it's a no ball, but it won't be a free hit because it's the ball pitched outside the mat. There's another ball. Slided down the leg, but the batsman moved again
and therefore Sydney Shield is lucky enough not to get considered another wide. Shobhan again, good ball, and his bowling. He's trying to bowl as per his fielding setup, which is working well for him and for Sydney Shield at this stage. Another ball, another offside. A good fielding by Sifar. Dived on his left, full length dive, and probably saved 1 or 2 extra runs. Same ball, same delivery, straight to Sifar. Good block hole delivery. Nothing much a batsman can do about it. Right on the money, they say. Very quick finish to his over. Sometimes some bowlers has the ability to finish their over very quick. That helps the fielding team. That helps the fielding team in a way, because batsmen have to rush in and focus for the next ball, but they come way too often for them. Next over, Hira and bowled. Knocked the stumps over. The batsman was shuffling again and played a cross shot. That was a good bowling change from the captain. Hira brought back, and the first ball, wicket fall. 7 wickets down for VT. $97 for 7. Current run rate is 6.40, but the asking run rate. Sorry, just working out the asking run rate now. 12.21. Been bowling really well today. The replay shows of the previous ball. In swing, back of the length, cross bat, stumps uprooted. Next ball in. Hira runs in. Sorry, that was a different ball was shown in the replay. That would have been out any day. Very floppy from the captain himself. Hira running in again. Pitched outside off. No run again. Hira fielded himself. It seems
It's going to be a tough task for VT for the rest of the given the rest of the asking rate. Ball went up. Next ball, Hasib took an easy catch, and yet another wicket falls. 8 wicket gone for VT. So he took 4 wickets of 29 runs, 2.3 overs of him. Given the fact that he given 17 runs in the first over, that's a remarkable comeback. Shield and Hira would be very happy given his performance today. And overall, Shield had a great day so far. They batted well. They put some good partnership despite a couple of wickets went on early. And they put up a fighting score of 150 odd runs. And now they are really giving a hard time to VT here. Hira, another ball, good length. Batsman on a back foot, defended ball back to Hira again. Hira going in again. Next ball, it's wide, way outside off. Batsman was having a go at it, but it was nowhere near to his reach. So it's a wide ball, 100 for VT for 8. Good ball again. There's an appeal for LBW, but umpire Allen said not out. That was sliding down the leg, easy. That was reasonably an easy decision for the umpire. Allen is a very good and respectable umpire. He's been officiating a number of years with Bangladeshi community cricket now. And players also respect him greatly, and he also shown a great interest to the game and to the players, building a great friendship. Shown back to his next ball, sliding down the leg, and Allen decided it's a wide ball. Next ball, move to his leg. There's a 1 run. Given today's ground and the position, it is never going to be easy to score off the medium pacers or the slow bowlers. Wind coming in from a very crucial part of the ground where it takes a lot of movement to the ball, making things really hard for the batsman to play, put power in it. And Sydney Shield is bowling well within their limit and plotting those game plan really well. There's a misfield again. There's a good shot again on the offside. Batsman going for 2 runs. There's a thinking of 3, but wisely sent back.
spectator wanted to asked and wanted to know about a little bit of background of Sydney Shield. Next ball, one run, hard, wasn't very easy, but a batsman was safely back to the ground, back to the crease. Sydney Shield, I'm not exactly sure of the year, but it probably was formed back in 2011-12. Mainly with a bunch of friends who thought of spending time together together on a Sunday, and thought of forming a team. And what a good way to spend the Sunday. And they have been playing a BD Cup ever since, mainly, and then started playing on different other competitions like Shadinata Cup. Today, I realized like BT was more stronger than Shield today. Their company. As my guess, maybe that was wrong. So what the factor like Shield to win today? Like winning today, not winning today, but why what was the reason? Well, I think the next ball, Ronnie is back to the back to the bowling mark. The thought of a run, but batsman decided not to. Sorry, the batter decided not to. In my opinion, Sydney Shield had probably had a good pre-thought discussion. তাদের টিম কম্পেয়ার করেন ওই তুমি কিন্তু আজকে রাজীব সরকার খেলছে, আবির খেলছে, আবিরের লেগেছে, ওভারঅল আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই দলে মানে আমি দেখলাম যেটাতে ইমরান ভাই, রনি ঢাকা, রনি ভাই থাকার পর ভালো রান করছে, কিন্তু শেষে মাসুদ ভাই রান পায়নি। সো আই থিঙ্ক বড় কিভাবে মানে what কি রেজাল্টে কি মোমেন্ট আমরা চেঞ্জ করে গেল। Look, in T20, scoring 150 odd runs sounds not a big deal. But at the end of the day, no matter how strong your side is, especially when you're chasing, that becomes a pressure. And what Sydney Shield did, they worked out really well. They had a pre-planned game before the game, how they wanted to bowl today, and they executed those plans, and that definitely paid off today. And I think that was the crucial margin between the two teams, where you can have a plan, but if you cannot execute that, no matter how strong you are as a team, it won't reflect on the result or on the numbers. So today, even Sydney Shield had a couple of early wickets, but they formed good two partnerships in different phases. Shishir batted well, Pushkin towards the end batted well too. Excellent. And Sifar, he also took the run rate up to the mark at a certain point. And that gave them the boost, knowing the 150 odd runs, we can defend it. So I guess that's so far showing the difference here. But again, the game is still not done yet. So let's wait and see. Majharul Ronnie, we know him. Asking run rate is 19.29. 29, almost 20 run per over. You think it's possible? Well, it's hard, but well, as much as me being a Sydney Shield supporter,
my heart is really racing at this stage, and I feel like to go for a run and enjoy. But it is extremely. It's going to be extremely hard for VT for sure. That was another excellent delivery by Ronnie. In his standard, he probably, yes, he didn't get a wicket, but he maintained a good economy rate. And that might have prompted batsmen to take risk from the other end against the other bowler. So in T20, it is, yes, taking wickets is important, but also holding the run rate is equally important too. As we see today, Ronnie and Hira had a great partnership as an opening spell. Ronnie contained the run rate, and from the other end, despite the fact batsman had to take risk against one bowler, and they choose Hira. Hira went for runs in the beginning, but he pulled back the proceedings towards the end, and Sydney Shield is obviously taking the advantage of their two good performances today. And let's not forget about Russell's performance too today so far. There's again a bowling change. Russell is back. He bowled today exactly like his jersey number. 3 exclamation now. Bishoy Balog, Bishoy bowling. আজকের জন্য Good ball again. Very good ball. Here I misfielded. And Shishir also struggled to pick the ball cleanly. So batsman took 1 run. As you say, Saddam Bhaiya, I don't see a lot of intent from the batting side at this stage. Whether it's because of not having enough wickets, or definitely a combination of not having a wicket and also good bowling. Maybe they are taking run because of the run rate. Could be. Format, suddenly the format is one team advance to quarterfinal and 2 team eliminate them. So maybe that's why they are just keep going the run. Just making sure that the run rate is healthier, I guess. Otherwise, they should take the risk and when they lose the wicket, they go. Still, I don't think they are intention to lose the match. It is like they can go as close to. Especially after losing a handful of wickets, I think in the middle. Yes, could be. Yep. Those competitions can become very tricky at some point, especially towards the end. All these run rates come in play. Just funny thing happens. No matter how well you play, happens something otherwise. Good ball again, Russell. 13 runs given away, took 3 extremely important wickets. 3.5, 13 for 3. He is Shield's feast today, isn't he? Last ball of his spell. Block hole on the offside. The batsman tried to go for it. It's my point of view. She will be the man of the match, or maybe the player of the something. His innings was crucial.
Absolutely. Yep. Yep. That gave the momentum to Shield, especially towards the end when last 3 or 4 overs, Shield scored probably more than 10 runs per over. $121 for 8, VT. Russell finished his quota for the day, 13 for 3, exceptionally well bowling today. Hamid is back again. First ball, batsman played on side, mid on, took 1 run. This win will give a great boost to Sydney Shield, to their point table. They won the previous game against Sydney Lions, and winning again VT today will give them a great opportunity to right. Wow, that is good. That's good. Well, at least I can be happy for that reason, right? Well, there's a little misfield happening here and there. Surely fielders a little bit convinced, and therefore became a little bit reluctant. There's a slight LBW shout, but the umpire said not out. 124 for 8. Last 2 balls of the day. That was a good ball. Good ball, but batted really well. Even though there was a fielder there, went for 1 run. Last ball coming of the day. And ball went up. Arup hesitated a little bit. Couldn't reach to the ball. End up having 1 run. And that's the end of the proceeding for the day. VT scored 126 for 8. Sydney Shield won by 29 runs. That's reasonably a thumping win for Sydney Shield. Thank you so much. Thank you. Shield on by 29 runs. Thank you very much, everyone who ever watching this game all over the world. You can see the happy face, and match is over. Sydney Shield is the top of the point table. Arif. Imran bhai.
না, আমরা এখন কথা বলবো সিডনি শিল্ডের ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার। আমরা দেখেছি লাইভ স্ট্রিমিং এ যে উনি বারবার দিচ্ছেন এবং উনি অনেক ব্যাটিং এর সময় উপদেশ দিনের পর হঠাৎ করে সিডনি শিল্ডের ব্যাটিং একটা পরিবর্তন, বোলিং উপদেশ দিলেন। আসলে আপনি কি না 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 এরকম কিছু না, থ্যাংক ইউ সাদ্দাম ভাই। জাস্ট আর কি খেলার সময় ও কি করা দরকার এই পজিশনটাতে, জাস্ট বিকজ যারা ব্যাটিং করে তখন হয়তো বা তারা খেয়াল করতে পারে না যে কি হচ্ছে বা কি করতে হবে, সো জাস্ট একটা সাইড টক লাইক টু বুস্ট আপ করার জন্য। আচ্ছা, আমরা কি মানে আপনি অ্যাজ এ অ্যাক্টরে খেলছেন শিল্ডে, আমরা কি ভবিষ্যতে কি ইমরান অ্যাজ এ কোচার এটা কি এরকম কিছু একটা আসছে কিনা আমরা জানার জন্য আপনার কাছ থেকে? বেসিক্যালি ক্রিকেট এনজয় করি, সানডেটা একটু থাকতে চাই ক্রিকেটের সাথে, সো ইটস জাস্ট লাইক এ ফান গেম ফর আস, লাইক সো আই ওয়ান্ট টু বি এ পার্ট অফ উইথ দ্য ক্রিকেট ইন সিডনি, দ্যাটস ইট। আরেক লাস্ট কোশ্চেন আপনাকে, আজকে আপনি দেখলাম অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট সময় কথা বলেছেন এবং মানে আমরা আমাদের কাছে রেকর্ড করা আছে, আমরা দিব যেগুলো। তো লাস্ট কোশ্চেন, যদি আপনাকে এই খেলার পরবর্তীতে কখনো কোনো টিম অ্যাজ এ মেন্টর হিসাবে চায়, নতুন দলগুলো, যেমন ধরেন যদি আমি নতুন নাম বলি, নাম নাই বলি, নতুন দলগুলো আপনি কি অ্যাজ এ মেন্টর হিসেবে তাদেরকে সহযোগিতা করতে চান? লাইক আমরা অনেক বছর যাবতীয় সিডনি কমিউনিটি ক্রিকেট খেলছি, সো যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স থেকে কাউকে যদি হেল্প করতে পারি ইটস অলওয়েজ ওয়েলকাম দেম। অ্যান্ড আপনি তো জানেন 71-ই আমরা সাউথ আফ্রিকা নামে পরিচিত, সো উই হ্যাভ টু be focused on 71 first, like then maybe in future, like if we try with the other teams, definitely why not. থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। Thank you Saddam bhai, thank you. হ্যাঁ, ধন্যবাদ। সবাই শুনলেন যে সিডনি শিল্ড আজকে এই ম্যাচ থেকে জয় লাভ করেছে। সবাইকে পরবর্তী ম্যাচ দেখার জন্য নেক্সট উইকের জন্য আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ, সি ইউ।